1 hour 29 minutes and we made it to the mountain. First day of the heat wave. 1 hour, let's say 1 hour and a half, 1 hour and a half. First things first, gonna go hydrate for an overtime. Every time overtime, all the time. 1 hour and 30 minutes and about 11 kilometers. We're gonna let that main out. Maybe it's gonna be too hot, but let it out anyways. Encouraging all to work out, train, exercise. It is Monday the 17th. Firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, special climate change event. Gotta salute those firefighters. Love our firefighters, love our butchers, love our nurses. LOV. LOV that black and white and rainbow. LOV that black and white and rainbow. LOV that black and white and rainbow. North Americans unite. Ready for some hike. Some push-ups. I'm gonna go first. Gonna go hydrate. Hydrate because it's hot. On the mountain, on the block, my second home. Please, if you come here, do not pollute. We're gonna go for an overtime every time special. First, heat wave event. Heat wave is already hot. Rainbow Dragon Rock and Roll 24/7 for the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, plantation zones, and LOV to our firefighters coast to coast. North Americans unite. This independent Asp, you got at Asperger's with raw retrograde amnesia. We're retrograde rah. Moved to a better place a few years ago. More than 7, more than 8, about maybe 9. Started working out, was depressed and suicidal, encouraged all to work out, train, exercise. 7 years ago, this August, September, cross Canada, coast to coast. Cross Canada, coast to coast. Cross Canada, coast to coast. And that event made me come out of depression. I'm being suicidal, come out of depression and being suicidal. And since then, working out, training, exercise, survived COVID. February, March, it was like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease. Came back to health. Health, wellness, strength, all my allies and armies, pledge your allegiance, legions, thou our family. Health, strength, wellness, knowledge, wisdom, understanding. Throw down 93 for that Crowley. All my allies and armies, blessings. Pledge your allegiance, legions, North Americans unite. This Canadian was born twice imposed, 3 times, twice as a man, sometimes in past incarnations and lifetimes. Was born as a man and as a woman. As a man and as a woman, as a man and as a woman, you get that androgyny. Get that 50-50 today. Centrist. Was born in the USA both times, served 70-76. Post 70-76, served both times in the United States Armed Forces. Was born 3 times in the USA, post 70-76. Twice as a man, once as a woman. You know, so you get that 2/3, 66.6%. And of course, today you get that 50-50. Salute. NATO troops, LOV to our NATO troops. Jen Storbo, come here, look at that beautiful black crow. You know that I love black crows and hawk, H-A-W-K. We got to reconcile the hawk and the crows and the doves, and it takes not just strength, force, but also understanding love for our North American civilizational complex. Love me some of those black crows. Singing, dancing with the white doves. Mother hawk, be rainbow. Gotta build more satellites up and let's go. You know that I'm the mountain. This is my second home. This is my second home right here on the mountain. And I get that LOV and somebody making love. Somebody trying to poke my right eye. A little black bug. Actually, it was kind of whitish, blackish, black and white maybe. And got a little bit of 3 colors going on. Maybe she will try to get, he's gonna get eaten. Don't eat bugs on the mountain, don't eat bugs on the mountain, don't eat, but it gets into my eye. The sun, my pope is shining. And we gotta get a little bit, sometimes gotta get proud, humble, and you know, being Asperger's, I'm an Aspie, so I repeat things. I got echolalia. I lost 99% of the friends I made in the past 7+ years, but kept a few, only a few, but I'm joyous, happy, you know, I'm joyous, happy. I know my tendencies in the past years, and
I know my strengths and my obsessive interests. Many Aspies, people with Asperger's, like 99%, although I don't like to generalize, but the majority of Aspies, we got a common symptom such as, of course, having obsessive interests, and mine are geopolitics. I wake up in the morning for many years now. I study, analyze geopolitical events. I study geopolitical events of the past, so geopolitics is my kingdom, my realm. With sports, dancing, and fitness, I love athletics and everything to do. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. You all already know dancing, but I love football, gridiron, and track and field. I love all sports. Everything to do with fitness and physical conditioning. I love, and boxing, but I got to get that gridiron, North American football and rugby, and I love sports. Not that big of soccer. I don't mind soccer, Euro going on, but I like generally all sports, but if I'm to classify first and foremost, is dancing, then it's North American football, aka gridiron, CFL, NFL, and then I guess it will be boxing, and of course I love hockey, so it will be then basketball, and will be to classify rugby, and I love ballet, but ballet is part of dancing, so that's part of number one. But other sports as well, Tennis, I'm not that big, but I love sports generally, track and field, and women's and men's 100 meters, stuff like that, hurdles, something to do with sports, fitness. And here I do a little bit of workout training. I encourage all my long vlogs. I'm working with a laptop. Sometimes you got to work with what you're given, and tools. And I got to encourage all to stay hydrated. If you're going to see this tomorrow, Heatwave across North America. It's already very hot, so I'm going to go apply that because, here's my second home, and I love coming here. I'm joyous. When I work out, train, exercise, I'm joyous. Not so much when I do geopolitics, because if you don't know my story, that in 2019 in October, I predicted the current geopolitical situation and crisis. I predicted, not necessarily as a prophet, but as somebody who's a geopolitical analyst and theorist. Faites attention, c'est vraiment une pente ici. Ok, vous connaissez, pas de problème. Yeah, fait plaisir. So, my fellow citizens, because I know the mountain and it's really abrupt when you go down. So, knowing the mountain is my second home, I always let my fellow citizens know a bit, that if they're not familiar, but they know the past. So, sometimes you don't know, like the past, and then you get a little foot, and you gotta be lookout for my fellow citizens as much as I can. And here's my second home, so I always discover new things on the mountain, and I always love coming here. The only request, Rainbow Dragon Rock&Roll, Aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, is that you do not pollute. Throw it to the garbage if it goes to the garbage. Throw it in the recycling if it goes in recycling. Whatever the case may be, just put it in the garbage, and here we try to preserve nature. We try to get that preservation of nature, We try to preserve that nature. We try to get that preservation, and we try to preserve. And here we got rocks and mountains and flora and fauna. We try to present the nature, the nature aspect, So it is something which we gotta be mindful of, and of course, we gotta be mindful, of course, of the XYZ situations as everything now. I gotta salute the ones who changed the aqueduct in Calgary. Takes brains and muscle, and I gotta salute the public workers, Montreal, changing all those aqueducts so I can drink cleaner water. I always shout out Hydro-Quebec, workers of the past, present, and future. We gotta need to build more dams and open up some mountains, Cheyenne, like Cheyenne NORAD, in case of thermonuclear war, and build satellite defense coast to coast, and the PPP 21st Century Security and Service Initiative, calling it the Dragon Army, but part of my dream, the North American Citizen Integrated Security and Service Force, and to be a mobile just defense of the North American Collective, what I call the North American Civilizational Complex, because fundamentally I'm a North American and I am for world peace, but fundamentally North America, world peace, North America, fundamentally is all I know is right here, this island, and right here, this island is pretty much a world citizen, as much as I can be international. I'm a universal hearted all the way. I'm right here, and
they gotta do it on the X and on the Y and on the Z. So we gotta get it on the plantation zone and plantation zone, you know. So that's all we gotta do, you know. We gotta keep at it, and takes brains and muscle. Like I said, you need love. Gotta be LOV to our farmers, LOV to our firefighters. Now thinking about them. Always not come here and meditate what's happening across North America, from those, of course, in the farms to building the construction workers. Salute in those cranes building up high towers. It's the construction workers, man, that build the buildings. And I want to hear more of that on the radio. Sometimes I listen a few hours of radio. No, I say love and encouragement to work out, train, exercise, and public hygiene, you know, because I can criticize all day if I don't take action. You know, it's got to be balanced, tempered, just like strength and force. It's got to be balanced by love and understanding, and you know, some freedom, some pleasure, some of which we have in enjoyments of the world, you know. So I live a simple, austere, rainbow lifestyle, but you know, I gotta say my gratitude, you know, before I go on. And today is the 17th of June, and I'm grateful, thankful, you know, that my rent's paid, electricity bill's paid, go Hydro-Quebec go, got food and coffee, and got some sweets, and got some tea, and got me some, of course, somebody trying to poke my eye, but I got a little bit of this and a little bit of that. I got clothing. It's, you know, I kind of left a place, moldy place. Maybe that's what I got around. Live trauma, and it's like you're a little sick and depressed. I moved to a better place, started working out. I really moved there with nothing really, with nothing really, you know. So I moved there with nothing, and here I am on the island, just getting it on the go, getting it on the now, and got me some nice clothing from my anonymous friend, which I consider family. All my allies and enemies are family. Quebecers here, family. North American family here. We gotta get it on the family, and you know, if I make $1 million, I'm gonna give her half $1 billion, gonna give her half $1 trillion, and my anonymous friend deserves to be 7. The number after 6, coming after 6, following 6 is 7 before 8. 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Beyonce. Beyonce, I love Run. I love the song, of course. With Girls Run the World. One of my favorite. Girls Run the World. Girls Run the World. I love that song, one of my favorite. And you know, I have a few songs that I've written now on the way, and we gotta go on the way. So we gotta go on the now. We gotta get on the X on the Y, and we gotta get it on the X on the Y. So we gotta get it on the now. So that's what we gotta do. You know, it's the XYZ. So we gotta do. Anyways, we gotta get on the go, and we gotta get it on the now, and we gotta get it on the go, and we gotta get on the now and on the LOV. So we gotta get on that love, and then people are here, of course, on the X, and people are working out, training, and exercising. People are always loving here. Sometimes I love to matchmake. I love to see people hugging, kissing, and having a good time. It's always nice. So when people love, and always gives me that hope, because if somebody not making love, you know, across North America, what are we fighting to save for? Civilization, you know. That takes some good hugging. Hug like you never hugged before. For me, hug like you never hugged before. And if you come here, please, again, do not pollute. Today is Heatwave, so I gotta get me some good hydration right there at the mountains, and with the base of the mountain we kind of entered in. So we kind of get that XYZ, and we kind of get it on the drill, you know. So the benches have been painted, and I want to paint some more benches, but I gotta salute. Somebody has painted the benches, and it's been a while. I want to paint because there's a lot of benches here, but there's a start. Just like to give some color, some blue and white. Blue and white would be nice, but it's a good beginning, you know. I'm actually happy. That somebody had painted, started painting, man. Anyways, so somebody had painted the benches, so that's a great start, and got a little bit of loving, you know. So that's what it is, and I would love a little bit something color other than white, but hey, it's a good beginning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
I think 7 benches have been painted, so hey, I'm grateful because I've been wanting to paint these benches for a while, and I want to do volunteering, so I want to ask who if they need extra help. I can do it. I can paint the benches. I can do it red. I want red, blue, and colors will be a joy to just paint. I'm just gonna hydrate now a little bit, because it's under hot. So again, hydrate. It's heat wave. First Monday, gonna work out. Gonna come here. Oh, the heat wave, and I, we're gonna be hydrating, and we're gonna get a bit of hydration. We're gonna go all the way to the top as we usually do. It's not gonna impede. It's just we're gonna be careful with the weather. So we're gonna get a XYZ and be careful, of course, to hydrate, and XYZ and be careful, of course, to hydrate. Oh yeah. Oh yeah. Oui, moi ça fait des années que j'en bois. Je pense que oui, sinon il devrait en avoir en dedans et sinon il est à côté. Moi ça fait des années que j'en bois, puis je pense que c'est la même chose. Je pense que ça vient des mêmes tuyaux qui la connectent, là, mais ça devrait être. Moi ça fait des années que j'en bois. Là. Non. Puis j'ai jamais de mal à l'estomac après, puis ça goûte bon, c'est ça. C'est la même chose, je pense. Bye, bonne journée à vous. Okay, I think we're gonna be good with this one, and now we're gonna fill, but I don't think we're gonna fill it up because if I do fill it up, it's not gonna be cold. So I'm just gonna be back here. I'm just gonna go around the bow, be back, and that's what it is. Gonna be back for it. So because if I do fill it up, I think it's gonna be in 10 minutes. It's gonna be hot. It's gonna be hot. So I'm just gonna put this backpack on, and we're gonna go HYD, and we're gonna go take a look at the benches. We're gonna do what we do because that's what we came here to work out, to train, to exercise. Monday, first heat wave, special climate change edition. Of course, my projects for climate change are the DGA, Dancing Goddess Army, and got a lot of environmental work to do and a lot of work to do. But I'm happy these benches were finally painted. I wanted to do them since so long. I would love a little bit color, something like, I would actually paint them like rainbow, black, rainbow, or just blue, white, or some red, some green would be nice. But hey, it's a good change. So I want to do the volunteering here to paint them. If you give me permission, I do it, and that's what I do it. Able to do it. So that's what it is, man. Gonna pay me some benches, and that's it. That's all. I appreciated the work, and I appreciate the work there being done, so super good, and gonna say to my fellow, hey, just gonna ask him in French if he painted it, because I've been wanting to do it forever, but I just want to give me some of that color, man, some of good color. This is white is okay. Just want something else, blue, purple, red, that'll be nice, But anyways, they painted some, so I can do the rest. I counted 44. Just here, like more than 44. Just here, you see I repeat, that's Asperger's. It's repetition, obsessions, and weird body movements, and weird XYZ, weird lectures, and weird, idiosyncrasies. And echolalia means that somebody might say something, I repeat what they say, and they might get offended because I think I'm making fun, but it's not that. It's echolalia, it's a symptom of Asperger's, echolalia, that's what it is. I gotta see these ones here, so nice.
kind of admire the flowers, and Maison Smith here needs some painting as well, but I think it's in this 300 years old, maybe more. So this is 300 years old, 300 years old. Gotta get it on the XYZ, you know. It's 300 years old, man. So that's what we're gonna do. We're gonna go around about it, and grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got food and coffee, and that's what we're gonna do. XYZ, XYZ, XYZ. So we're gonna get it on the drill and go take a look at that. We need some of those Dragon Army, Dancing Goddess Army, and Dancing Goddess Army is my project for the environment. Dragon Army for security, service, and defense, coast to coast. Security, service, and defense. Security, service, and defense. Security, service, and defense, coast to coast, man. Security, service, and defense. So we gotta get some red or some green or some rainbow for the Phoenix People's Party, and help me build three. Anyways, we're gonna build 3, and here what we're gonna need to do, man. Need to build more of these. And we're gonna need to XYZ to build more dragons. We're gonna get that red, you know. So that's what we're gonna need to do right there, you know. So, anyways, I have to be careful about how we cross the street, because we cross the street right there, and how I cross the street. Excuse-moi, sais-tu qui a peinturé les bancs? Les bancs, ils ont été peinturés. Ah, là-bas, non, je sais pas. Je suis content, là, parce qu'il était temps. OK. J'aimerais ça faire du bénévolat, les peinturer, moi. Ils m'ont pas donné la peinture, là, la permission. Là. J'avais fait une demande à la ville il y a 3-4 ans déjà. Okay. Ils m'ont jamais répondu, genre. Ah oui. Ouais, ça a pris du temps. Puis... T'essayes de capter du réseau? Non, je fais des vlogs rock&roll, mes marches, puis méditation, puis je parle... je fais des longs vlogs là, de marche, d'entraînement physique, de rock'n'roll, de danse, puis je mets dedans, des fois je poigne, tu sais, parce qu'il y a toutes sortes de déchets. Okay. Ça va pas là à cause qu'on essaie de préserver. Là. Ah oui. Puis je trouve toutes sortes d'affaires, des canettes, des choses que j'ai mis dans la vidange pour ça. Ah, c'est bien. Et vous? Hein? Et vous? Ah, ben moi j'étais venu donner une formation aujourd'hui. OK. En tout cas, oui. Vous en parlez parce que je veux vraiment peinturer les bancs. Là. Si j'aurais la permission puis la peinture, je ferais la peinture. Oui, mais ça c'est la ville, mais... La ville? Oui. Moi je m'en vais par là, mon cher. Ah oui, bon. OK. Bonne marche, moi je vais attendre tout le reste. J'ai l'Asperger's, hein, fait que... Ah, vous savez oui. c'est quoi l'Asperger's? Oui. OK. C'est pas des fois je m'approche trop proche des gens, là. Ou je répète des choses, ou des fois je répète ce que les autres ils disent, pas pour vous offenser, c'est juste que c'est des symptômes de l'Asperger's. Puis, ben, je suis content que vous savez c'est quoi, parce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi, fait que là, ils comprennent pas, tu sais, oui. que j'ai l'Asperger's, puis c'est pour ça que il faut me dire d'arrêter de parler aussi. OK. C'est des symptômes, j'ai l'Asperger's, je vis avec. Bon, ben, hey, bye, bonne journée. Hey, de quoi? Profite de la nature. Puis je vais devoir m'hydrater parce qu'il va faire 23 de 28. Ciao. That was a little fellow here from Ami de la Montagne. Ami de la Montagne here, Ami de la Montagne here, Ami de la Montagne. I talked to him, but I told him I got Asperger's and he knows what it is, so that's always good. And I asked him, of course, if he's gonna be with the XYZ, and he doesn't know who painted it, but I'm happy that they did. Finally, you know, it's been years, and you know, sometimes we get that blah 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 and blah blah blah, you know. So it takes brains and muscle, so I'm happy that they did. What is this? Wow, look at that. What is that? Is that natural? That is natural. That is natural. I'm not gonna touch it, but that is natural. Look at that yellow. Isn't Mother Nature just something else? Isn't just Mother Nature something else? Mother Nature is something else. Mother Nature something else. Mother Nature something else. But that's what it is, you know. So we gotta get on the X and get on the Y. So we gotta get it with the drills, man. You know. That's what we gotta do. So we gotta...
So I have no idea what this is, but it's I think it's natural, but now I have a little bit of doubt. But it looks so yellow. And anyways, I'm gonna discuss the DRT because today's the coaching, and it's coaching for that DGA, the Dancing Goddess Army. So it's gonna get coached for the DGA, Dancing Goddess Army, Dancing Goddess Army. So that's how we're gonna do it, man. And I'm glad it started painting. I mean, white would have been white, green, something more colorful I would have liked, but hey, can't complain. Gotta be grateful still. Somebody's doing it. Let's paint the other some other color. Let's paint the other some other color. Somebody did it, so I appreciate, because this is my second home. I gotta be grateful. I gotta be grateful, thankful. I gotta be grateful, thankful, so that's all it is with me. Gratitude is important, and gotta get hydrated always, and gotta work out. It's heat wave, first heat wave, and always thinking construction workers being done now, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, electricians, plumbers, delivery persons, those cooking up some food, making food, delivering food, all from the farmers and the grocery store clerks at all levels, changing diapers. Let's go, brother citizen Bill Blair, brother citizen Bill Blair. Let's go, brother citizen Bill Blair, change me some diapers. And let's go, brother Bill Blair, change me some diapers, and gotta get it on the road and gotta get it on the go. So to change a little bit of diapers, I will always say protocol, before you put on a uniform, it should be a protocol, changing some diapers and daycares. So changing some diapers and daycares is of course changing some diapers and daycares, because what we're fighting to save for is of course those coast to coast, coast to coast, coast to coast, ocean to ocean. It is those coast to coast, ocean to ocean, Children first, elderly under the CLSLD. I worked the CLSLD a few months contract, but Asperger's, people that ask me, well, we suffer a lot of chronic unemployment. We lose friends, we lose employments. But hey, I'm grateful today. I financially stressed, but grateful. Financially stressed, but grateful. Financially stressed, but grateful. Right now, my only concern is financial, economic, commercial. And that's it. I live a simple, severe, highly physically fit lifestyle. And that's what I live. And that's what I live with it. And I live with Asperger's. And I live with all sorts of healed, was depressed and suicidal, cross Canada, coast to coast, and cross Canada, coast to coast, cross Canada, coast to coast, and of course, I cross Canada, coast to coast, and that's what made me come out of depression and being suicidal, made me become out of depression, and that's why I wrote an article, kind of document essay a few months after, right after, started a few days after, weeks and months after, called the North American Public-Private Partnerships. It is an initiative for intra-civilizational travel. Something like North American, I gotta find a USB keys. North American Civilizational Project for USB keys. North American Civilizational Projects for USB keys on USB keys on USB keys on USB keys on USB keys. So that's what it is there. So that's what it is right there. So that's what we're gonna do here. We're gonna get on the X, on the Y, so super important. And X, Y, Z, so that's what we're gonna do on the lovers, so lovers, man. Somebody making love and LV, All we finding safe for. Gotta go change some diapers. Canadian Armed Forces, love and rock and roll for our CAF. Bill Blair and NATO troops, Canadian Armed Forces, NATO, NORAD, NATO, Canadian Armed Forces. Go Jen Stolberg, come get a hug here, get a massage, and get a massage on the X and on the Y. And gotta move out of the way for my fellow citizens. I'm just gonna go check the poetry there. Check poetry, see? There's a poem here. See, there's a poem in French. L'impression persiste, l'image se détache. Et sous le ciel d'onde, ce n'est pas en montagne que je regarde fusée. So, this is a French poem here, so, qui s'allonge, c'est moi, c'est François Turcotte. François Turcotte is the poem, so it's a poem, of course, about, the shadows here, and that's a poem, so about the impression that persists. So if you didn't know, we have poems
in French poetry roundabout. Many places on the mountain there's poetry. So that is the poem right there. That is the poem, see? It's right there. It says impression, but you gotta know about it. So all places around Montreal, on the mountain here, you see, that's a poem. But sometimes you gotta look. People don't even notice it, even if they come here, that there's a poem there. See, there we go, and to the mountain, and it says about fusion between the mountain and that's their cut, and it's the guide d'ombre. So yeah, it's quite interesting if you know French, but you gotta know French, but. Oh no, I'm speaking to. Oh, I thought you were talking to No me. problem. I'm here. Oh, what I said is that there on the sides there's French poetry. Oh, there's poetry over there. So the next one that you guys gonna check, if you check, Yeah. you gotta check like you gotta look attentively, and you're gonna see poetry in French. Oh, okay. But if you're not able to read French, I can read a little bit because I had to do it in school for a long yeah, time. Right? yeah. I'll check it out though. Not a lot of people are aware. It's kind of like you really have to know the mountain. So everywhere, like right here, in the bushes, but you gotta know the spot. There's a circle, and like roundabout, but you gotta decipher it, right? Because it's written like in a spiral. It's really cool. That's neat. Yeah. So, and I like because I write poetry and rock and roll, so I like it, and I'm Quebecer, so. That's fair. Anyways, guys, I'm gonna be turning left here, so if you have the chance. Sorry. Oh, you gotta keep on going that way. Just stay on the right. Don't deviate. See you guys later. Take care. Thanks for that. Bye. Welcome. So that is what it is here. It's a poem, and we gotta get that poetry. I'm gonna show the poem here now, because not a lot of people know. But salut. I'm gonna pass you. We go first. Oh yeah. Oh ben oui. Merci. No problem. Ça me fait plaisir, mon cher. Salut. Bye. Bonne journée. So anyways, that was the mountain there, and my fellow cyclists, on the cyclist, you gotta watch for the bikers, and we make compromise, we get out of each other's way, and we make in civil, now I'm outside, so when I'm outside, I got added responsibilities, duties, and obligations, and I'm always excited to discuss about the mountain to citizens, tourists, about Hydro-Quebec, about Quebec history, I was born several times post 1335 right here, and here we got it, see? There it is, that's the poem. See, and this is French, so you gotta watch it like that. So you gotta know French, and you can turn around and you can see the poem right here. So it's hidden. This is poetry, French poetry right there. Et il faut que vous lisez un peu it's a poem, see, it's written like in a spiral. So it's kind of in 1991, Ciboyer, and you gotta read it. Loin c'est beau, non, quand je veux lire les dernières pages d'un bon livre. When I rather read the title of a book, and you got the poem right here, so I gotta give it for the poetry, man. For the poets, being a poet myself, rock and roll poet, but nonetheless, you got that poem right there, but they're all in French. So there's no translation, so you gotta learn some French, and it's poetry. I'm a Quebecer Canadian, and I would say if I would put anybody uniform, it's going to be to defend Quebec, Canada, coast to coast in World War III, to defend Canada, coast to coast in World War III, to defend Canada, coast to coast in World War III. Dragon Army for defense, the only North Americans unite, served in the United States Army. Another bench being paid, another bench being played, another bench being made, another bench being made, another bench being made, a bench being painted, a bench being painted, a bench being painted. See, so you gotta get that paint now. We gotta get the paint. So we gotta heal together. Black, white, my black brothers and sisters. 13.3, 13.4% of my fellow North Americans are black. So North Americans, we got a lot of work to do on racism, myself included. I can work on racism. I offer what I offer everybody else. What I got the most kisses is by the trillions, 118 trillions of kisses. Then hugs and tickles and rock and roll, And my fellow, LGBTQ community, throw that rainbow, North Americans unite. We got to get that PPP coast to coast. I was born in the United States three times, but twice I served in the US. So I was born 3 times, twice as a man, once as a woman, because I believe in reincarnations. But sometimes I was born a woman.
Sometimes I was born just a man. Now you got 50-50. You got that water and that fire. You got that rainbow dragon up and down. But I'm a pro labor and love universal revolutionary century saluting civilization. It takes civilization and nature to dance together, see? That's why I'm always asking if you come here, do not pollute, do not pollute, do not pollute. Put it in the garbage. The recycling, and I can do my recycling better, I can do my recycling better, and I can do my recycling better, I can do my recycling better. And we gotta get it on the recycling, you know, so we gotta get it on the X and the Y, you know, so that's what it is, that's what it is. And I be of service, you know, to serve. Sometimes you gotta serve, man. I love serving a lot. I love serving. Sometimes I love serving food, you know. Serving some food, and that's how we do, you know. So serving food, that's how we do. We gotta serve food, and that's how it is, you know. We gotta serve food and serve not, and we gotta learn how to serve, you know. So sometimes we got that plantation zone. We gotta get that plantation zone, and we gotta get that XYZ and XYZ, and we gotta get it for that 42, you know. So you gotta get some justice, you know, some justice. How can I do a little bit of justice, you know? Anyway, so we gotta get that X, and we gotta traverse, and we gotta get that loving, you know. Sometimes it's loving, you know. It's gotta get that LOV. Somebody's holding hands, my fellow citizens. It's holding hands a little bit, and we gotta get that love to make, you know. And somebody hopefully making love, man. I like to matchmake. I like my BDSM, you know, BDSM, rainbow. I'm gay, androgynous, pansexual who likes BDSM, and gay, androgynous, pansexual who likes BDSM. I'm gay, androgynous, pansexual who likes BDSM, and consent, hygiene, you know. So that's it, that's all. And you know, I'm in the open because I don't want anybody from secret police of Russia, secret police of China to spy on me and blackmail, or have thing to blackmail, threaten me with, you know. If they're secret police, most studies are gone in 89 Germany, but sexual liberation comes sometimes with blood, sweat, and tears, you know. So consent and hygiene, and the body, my principle is the body is a temple for pleasure and purpose. The body is a temple for pleasure and purpose. The body is a temple for pleasure and purpose. And you know, consent and hygiene. But I like to be, of course, BDSM switch. I like to be, of course, like, you know, switch. So whatever, I'm not gonna go into details, but that's it. That's all. Rock and roll, consent, and have scenarios and contracts, scenarios, whatever the case may be. But nonetheless, you know, I living for here, and you know, I'm rainbow, LGBTQ, gay, androgynous, pansexual, but I'm got that Asperger's with retrograde amnesia, and you know, I remember the past 7 years and lots of work I did, essays written, and songs. I got a new song every day. 4 to 5 fighters, butchers, bakers, nurses, I gotta include them 24/7. I the green and for the nature, for the mother nature goddess, UDDSS it. I want to build a goddess temple. House of the dragon, and of course the rainbow people's house. 3 buildings. House of the dragon. Nobody's born a dragon, not even myself. Took years and blood, sweat, and tears to turn that A into an O. And of course the house of the dragon, and of course the house of the dragon with the forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, you know. So that's it, that's all. Rock and roll, forgotten goddess temple, and gotta get it on the X, on the Y, and the Z. So forgotten goddess temple, and forgotten goddess temple with rainbow house, people's palace, rainbow people's palace, the rainbow people's palace. That's it, those 3. Let's go. Construction workers build the building. I gotta salute them, you know. I gotta salute LOV firefighters. I gotta salute LOV firefighters, LOV butchers, and LOV bakers. You know, we gotta play that Team Montreal, Team Canada, Team Quebec, Team North America now.
told that NATO, west side for sure, but all I really know is Montreal, Quebec, Canada, you know, North America. Yes, I was born across nations, many incarnations from ancient Egypt, ancient Babylon, ancient India, you know, across the world, and sometimes a man, sometimes a woman, and priestess, as I am today, not officiating today now as a priestess, but get that dragon now. You get that dragon DJ Heatwave March. Stay hydrated, be grateful. I'm grateful, I mean, but whether you are or not is great for the mental health, you know. Gratitude is great for the mental health. You know, that's what it is. This gratitude is great for mental health and a little bit of stretching, exercising, and gotta get it on the go, man. So we gotta get it on the go, and here the air's fresh. You're gonna inspire, and just so fresh here, and fellow citizens to go there, and we gotta get it on the X, on the Y, and the Z. So my fellow citizen passing safely, you know, and make me a smile. I always love a smile, and you know, I can seem awkward because of Asperger's. I can seem a bit strange, my mannerisms and symptoms of the body movements and stuff like that, but it's not a mental illness. It's a neurodivergent condition. It's not a mental illness. It is a neurodivergent condition. It is a neurodivergent condition. It's not a mental illness. And you know, I live with it. I live with Asperger's. I live with my obsessions. Geopolitics, dancing is my favorite sport, fitness, and of course the study of geopolitics and study of civilization. And of course, the study, of civilization comes, of course, a little bit of public hygiene. And we gotta get it XYZ. We gotta get it XYZ. So we gotta get it on the now. You know, so always working out, training, exercising is my obsession for years. Like 80 pounds down now, 80 pounds down. So we always got to get, of course, a little bit of that foundational being, and we got to get those feet sometimes moving and the body. And, you know, I can be a drill instructor, drop down, give me some push-ups, rainbow dragon, you know, putting on the uniform. Doesn't make anybody loud for freedom. For freedom, you know, so XYZ, you know, so that's what it is, you know. We gotta get that fight, we gotta get that fire and water, and get that fire and water, and you know, get a little bit of XYZ. So I also love to matchmake, and gotta get it on something to get going, you know. So I always love matchmaking people, you know. I like that. I'm happy, I'm joyous, you know. I'm not perfect, but I'm happy, I'm joyous with where I am, and just financially stressed. I'm happy, joyous, and I'm happy now where I am. I'm financially just stressed. I'm happy now, and you know, I can do XYZ. So it's always good, you know, to encourage. Sometimes we have the lower selves, you know, my fellow citizen past, I don't know, he's maybe not in a better financial situation. I'm 10,500 in debt, and maybe he's whatever XYZ, but you know, we all have a little bit of issues, and we gotta be loving, man, because I'm not fighting for anybody, putting for anybody as this. I got love, you know. LOV, man. That's like sportsmanship, sportsmanlike conduct for the 21st century, for security protocols across North America. We got to keep it sportsmanlike. You got to keep fitness and workout, train, exercise, just like in sports. You know, sports, sometimes that's my philosophy for application, for interaction with the security forces. You know, security forces are, somebody got to rock and roll for the police, for the armed forces, and I have the Dragon Army Initiative, public-private partnership call to all, which is fundamentally a call for the defense only, building more satellites, and of course opening up some mountains. We got to open up some mountains, and dig deep. In case of thermonuclear war, stack food that's good for 3.5 years, 7 years, 8 years, 11 years, and we're going to need to build some more underground. Cities, you know, just like we did in Montreal for salvaging the citizens and the youth, because they're ready to launch the nuclear warheads. I don't know now, geopolitically, of course, they build the submarines. Somebody brought the submarines of Russia. Are they, of course, nuclearly armed? We say it's a nuclear submarine, but in potential they can be carrying ICBM. Somebody tried to poke my eyes now, left and right, like a red, black, red, white, little bugs. They're gonna get eaten. Gonna discuss the DRT. What is the DRT? The death fusion theory is my theory. Now it's gonna need to be discussed.
And of course, I gotta say that I'm proud of having created this DRT theory. Of course, I created it back in a few years ago. I started working on it, but now it's timely because now it has reached critical levels of the public debt. Where we are now with the public debt, of course, has reached critical levels. I just gotta make sure I don't show the focus. I have some photos of my little clitoris. I got a androgynous little rocket sometimes goes, but I got a scar on it. Got a scar on it. I don't know how I have that scar, but I think it's psoriasis, which makes my genitals kind of itchy sometimes. So making my genitals kind of itchy sometimes is I gotta watch it not to scratch in public, you know, because sometimes when I work out, they get itchy. Like when I started the video, I was kind of itchy. I scratched before pressing record, but I looked so that there's nobody around to mistake, because I don't do nudity. I don't have the impulses for flashing or impulses for public masturbation, but I masturbated last night, if you want to know secret services. But anyways, whatever the case may be. So the DRT, debt refusion TV, for the creation of the UE, 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 the universal exchange. And so here where we are with the public and the private debt, with the public and the private debt, with the public and the private debt, with the public and the private debt. You know, here where we are. So it's 2020, 2021. This was the public debt, the public interest. So this was only paying the interest on the debt. So this was just servicing the debt. Debt servicing is another fancy word to say the interest. Look at that. It's 2020, 2021. It was 20.3 billion. We're just going to head towards the hydration again in the Lions, and we're going to come back. So 20.3 billion, that was the amount. 2020, 2021, just paying the interest, you know, on the debt. 2020, 2021, it was 20.3 billion. That was the amount of interest which we paid, of course, on the debt. 20.3 billion, a billion is 1,000 million. So a billion being 1,000 million, it's got 9 zeros. And of course, 3 years later, 2023, 2024, it more than doubled. See? So from 2020, 2021 was 20.3 billion. 3 years later, of course, COVID, we got protocols for financing, food security, and other financing due to the COVID protocols. So it more than doubled. This year, 2023, 2024, it's 46.5, because double 20.3 would have been what? Double would have been 20.3 times 2. That is 40.6. So it's 46.5. Look at that. 46.5. So 46.5. More than doubled. So that amount now is staggering. So that amount is so big that, of course, my DRT theory, and I guess say this out of to save North America, and this applies across North America, from potential financial catastrophe, right? This is a potential financial catastrophe. So the DRT, debt refusion theory, is my theory, which is simple, effective, and efficient, which needs to be implemented. So the curse of Asperger's makes me that I have obsessions, and one of the obsessions is the study of civilization. So when you study civilization, you study public finance. So now we reached a critical level of how much interest we service the paying the interest, in other words. You saw it more than double. So the DRT theory stands for DRT, debt refusion theory. Debt refusion theory. The debt refusion theory is the solution. There's no other solution. It has to be implemented. This is the only solution. The DRT, Dragons DRT. As a philosopher, as an artist, as a geopolitical analyst and theorist, I can tell you that the DRT is the only solution. The debt refusion theory, the DRT. So of course the DRT, we're going to take all public and private debt, my 10,500 as an individual citizen, but keep in mind, of course, also that the DRT, my debt refusion theory, of course, it includes monetary integration.
What is monetary integration? It is exactly what they did in the Soviet Union, in the post-Soviet Union Europe. I meant post-Euro communism, Euro socialism, communism, Europe, in the Euro communism, socialism of Europe. So they established a common currency and they created a common central bank, the ECB, the common central bank called the ECB, European Central Bank. So we're gonna do the same. We're gonna do the same a little bit. So we're gonna do the same. We're gonna establish something in my eye. Watch it, so there. So we're gonna create a new currency, and we're gonna create a new currency, ECB, like they did in the European. But my DRT theory includes monetary integration theory. Monetary integration. So monetary integration theory is exactly what they did in the European Union. They created a common bank, and the Germans got rid of the Deutsche Mark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc. So they created a common currency. We're gonna create the same, but by my DRT theory, which includes monetary integration theory, which includes monetary integration theory. So we're gonna take all my 10,500 as a private citizen, my 10,500, yours, ours, coast to coast, bundle it all up, since the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business. We are going to create a common currency. We're gonna create a common currency. So, but all that money, but we're gonna create this common currency also, but we're gonna implement it in a special way, just like the Europeans did. And we're gonna create a central bank of North America, So we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500, yours, ours. So my 10,400, my 10,500, my 10,500, something in my eye, they're gonna get a little black bug again, black and white and red again. They're gonna try to get my eye, but we're gonna need to get implemented the DRT, debt refuge. So we're gonna take all the private and public debt, my 10,500, your 10,500, ours. So collectively, we're gonna take all the debt, public and private debt, both the public and the private, coast to coast, right? I'm not speaking about those who are millionaires here, so obviously, but many of us are now in debt. And the public finances, you saw how much we serve interest. So how much we serve interest. So we're gonna take all the debt, public and private debt. So my 10,500, yours, ours, mine, add it all up, since the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, international finance, commerce, exports, imports. The United States dollar still is the top currency. So we're gonna do the conversion, all the public and the private debt of Canada, converted to US dollars, added with the public and the private debt of USA, the Mexican debt, public and private debt of Mexico, added with the Mexican, and whatever countries want. I'm speaking for North America, it be transatlantic, NATO, NORAD, or whatever the case may be. But I'm speaking, of course, from a North American perspective, as a North American, Canadian, Quebecer. So all the debt, public and private, that money converted to US dollars, we're going to add it all up. That will be the initial money supply for a new central bank, North American Central Bank. And we're going to create a new currency based on the US dollar called the UE. The UE stands for Universal Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. So this is going to be a standardization. We're going to standardize all the prices of goods, prices of bread, prices of good, prices of all the cheese or whatever the case may be. And we're going to put an interest rate level of 10%. 10% maximum, 9% it could be 7.11, 7.18, 4.18, 3.33, 7.78, 9.3, whatever. Below 10% is going to be maximum. Maximum is going to be maximum. Maximum, of course, 10% is going to be the interest rate. The interest rate is going to be maximum 10%. So that's going to create the UE, the Universal Exchange. So the Universal Exchange is going to be based on that. The UE, the Universal Exchange, that's the only solution. There's no other solution. Now, my brothers and sisters, where we are, you saw it more than doubled from 20.3 billion servicing the debt, in other words, paying interest on the public debt. More than doubled in 3 years. More than doubled. So anybody financial, there's no other solution. So you can be on the left, on the right, and yes, no, argue all you want. My DRT solution is the only solution. You can argue left, right, and center, yeah, but it takes a public-private partnership. It takes BlackRock, and Blackstone are two financial institutions, and my Scorpio brother Bill Gates, my Scorpio brother Joe Biden, my Scorpio brother Larry Fink of BlackRock.
It's not the same as Blackstone. They're two different financial institutions, but they're private, so it takes the private and the public. We're going to take all the private and the public debt. We're going to refuse it, DRT. We're going to create a new bank with all that money. We're going to standardize all prices, price of goods. We're going to be able, with all this money, to mass finance citizens, to work out, train, exercise, build a dragon army, dancing goddess army, build satellites for defense, the Hawk satellite and servicing, mass finance via PPP, public-private partnership, citizens to work out, train, exercise, do my workout, which I've created back in 2019, get a few UEs, universally exchanging it. It is the only solution, brothers and sisters. There's no other solution. I can say this clearly. As much as I have faults and issues and you name it, I've been through depression, suicidal. Maybe this is my purpose. Hey, this is my purpose. This is my purpose. With the Son, my public king, with the Son, my public king, we're gonna finance citizens to work out, train, exercise, and love, and channel the aggression and healing, and mass finance, infrastructure rebuilding, bridges, highways, and we're going to be able to do more economic, and we're going to be able to defense coast to coast, dragon army, defense coast to coast, and encourage citizens to work out, train, exercise, and encourage citizens to work out, train, exercise, and encourage citizens to work out, train, exercise, and we got to get it on the X, on the Y, on the Z, and we got to get it to do now. So the DRT, the debt refusion theory is the only solution. The only solution is the DRT theory. We're going to build more satellites in a pile of life. I built super satellites, supercomputers, ICBM rockets, super satellites, supercomputers, ICBM rockets, super satellites, supercomputers, ICBM rockets in a pile of life. I built supercomputers, ICBM rockets, and we got to get it on the drill. So that's what we got to do, you know. It is what it is, and this is what we got to do, the DRT theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, the universal exchanger for the creation of the UE, U dot, universal E dot exchange unit. By biometrics, the hand, voice, and eye being unique biometric identifiers, and we're going to need to get it done. So the DRT, we're going to be able to mass finance food security and mass finance reconstruction building and mass finance the DGA dancing goddess army to clean the environment, clean the oceans, clean the rivers and pollute less and build more highways and build defense system and open up some mountains and going to do it because that's what money is. Money is to buy, sell, allow us. That's why for biometrics and digital and biometric, Microsoft, YouTube, all big tech, finance and infrastructure and to build Mars supercomputers. And my brother Scorpio Bill Gates needs you. My brother Bill Gates, Scorpio got LOV. I can learn from Bill Gates. It takes public-private partnership. Fundamentally, the dancing goddess and the dragon kingdom is my call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across the collective civilizational complex, across the collective civilizational complex, across the collective civilizational complex, you know. So that's what it is. We got to get mass financing, you know. So we got to get it on the drill, you know. So we got to get it drilling, you know. So that's what we got to do, you know. So we got to get going, my brothers and sisters there, you know. Exercise, going to be able to mass finance citizens to workout, train, exercise, and we're gonna get that workout, train, exercise, and we're gonna go hydrate. And now I really gotta go hydration because hydration is super necessary. We're gonna be able to build public-private partnership, security, and service, and we're gonna be able to do a lot of things. And with the money is of course XYZ to do money, and that is what money has a purpose. So this is my purpose, manifesting as the dancing goddess in the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership. Would I rock and roll for the farmers? Always thinking about the farmers, the truckers now, crossing all those miles, railroad conductors, train conductors, I not forget you. Public transit, metro, subway systems, you know. And of course get a metro subway system and get a metro subway system, metro subway system is something that's important. The bus drivers also, you know, has got to get that LOV. So that's what it is. We got to get it done, man. Anyways, see, those are poems again. You can go there and check the poems and getting on the poetry, man. So we got to get it on the X, on the Y, and always got to get it over time. Every time with the dragon here on the mountain, we're going to go on the X like that, see? We're going to get out of the way like this, and always grateful. The DRT theory is always an on solution now. We're going to get it on the X.
You know, on the X, on the Y, on the Z, so we gotta get it on the now, and always gotta get it for doing, and for the doers, and for the thinkers, and for the lovers, you gotta get it on the X, on the Y, and the Z, you know, so XYZ, XYZ, man, we gotta get it on the doing now, and you know, people making love, so I always love to see lovers doing and lovers hugging. It's for them. I would love to see paint here, some rainbow, rainbow, rainbow. Gotta get it on the X, on the X, on the X. You know, so we gotta get it on the doers, man. Gotta get the hydration. Oh yeah, we gotta get it. So we just gotta do a meditate like that. So we gotta get it on the doers, man. Doers. The hydration is hot. So just to do a meditation, how it was built, how it's built, right, all the way, of course, underneath. All that work to build this for us to have just water here. Imagine all the pipes, all the public works just for us to drink water here on the mountain. Lots of work has been done just for you, me, and us to drink and have the water here on the mountain. So I appreciate the public workers. And gonna hydrate. I'm just gonna wait a bit because it's super hot. So super hot. We're gonna get the hydration. I mean to stare at people, but of course staring at people is of course something which I do as an asp, you know. That's what I gotta do, man. Hydrate. Mm. Oh yeah. Oh yeah, that felt good. Ooh. Oops. Well, it's gotta come out. And I gotta do it on the X, on this. So that's what I gotta do. That's what I said, you know, we gotta be grateful. I imagine how much public works is, and gotta shout out to Calgary building that water main, you know. So they're building that water main, and it broke, and they were able to build it. You know. So that's what it is. Think about all the layers on the ground, all the layers on the ground. First to have water, you know. So much. Anyways, so much layers of water. Here we are. We made it to the mountain and to the mountain top, bursting, grateful, thankful, and this is the view I love here. And that's always when I think about everything that's going on, you know, coast to coast, ocean to ocean. Always meditating. The butchers, firefighters, the nurses, the doctors, and all those involved in the production, distribution of food, you know, all thinking about them, what's going on now. And well, that's nice there. See, wow, it's a nice. Yeah, man. Man, là, voyons, regardez, look at that, man. Wow, these are beautiful. That's nice, man. Oh, yeah. See, that is my favorite skyscraper, and you can see the mountains. I'm gonna take some pictures, and we gotta hydrate. I think it's about 28.
29 maybe. I'm not sure, but it's really hot. So. Gotta get it on it now. I guess we're gonna do a little bit of stretching and a little bit of football. Put some sunscreen, I guess. Get that stretched out a bit, you know. Get a little bit of heat wave, man. Heat wave workout, not recommended, you know. Then we're gonna switch to that French here at the top of the mountain. Always love coming. And gonna do some of those drills, you know. Throw some balls and do a little some, you know. A little some, not too much, you know. A little some, a little some, a little football, a little personal, you know. Nothing big, nothing big. Rainbow dragon, you know. So, rainbow dragon, nothing big, just a little bit of ball, man. Throw a little bit of football, you know. With the sun, my Pope the King, we're gonna throw a little bit of some, we're gonna throw a little bit of sun, and gotta get a little bit of X, you know. So that's what we're gonna keep it, you know. So, all right, let's get it going a little bit. Just a little some, you know. And put some of that sunscreen. That workout. A little bit of that, you know. A little bit of that. We got rock and roll, man. Super important, you know. Get it stretched. Get it going. Get your workout, man. It's just fun, you know. Gotta get it on right now. Get on the drill, man. Let's go. H. We're gonna get it for the drill. Up. Okay, left, right. Nice drill. Some gridiron. Left, right. Heat
Heatwave workout, not recommended. Left, right, hut. Drill left, right, left, right. It's football drills, you know. We're gonna get left, right. Let's go. Slide left, slide right, slide left, slide right. Going in deep. Get our sunscreen. Deep. Let's go drop down some squats. Do SQATS. Gotta get it for the X. And then for the left. 6 yards, right center, 6 plus 6 plus 6, that's 18. That's the first down. Let's go. H. Right, that's it. Gotta work out. Let's go for that X. Let's go for that Y. Let's go for those feet. HAWK. Turn your heads left and right. Fly high. Let's go. Gotta get those toes up. You know, gotta fly up for Y. For that motion. For that motion. Right side. Get it in. Boots, man. Kick it up. Let's go. Get that belly. Get that belly. Get it left, right, 11 inches. 11 feet. There it is. There's the hot. Hot. Hot is there, man.
Give me some of those squats. Whoop-a. Go get it in. Gotta get it on the go. Left, right, move, left, right. Let's go. Gonna fly, fly, fly. Towards the sky. H-A-W-K. Hawk. Where the hawks? H-A-W-K. For the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses. For the doctors and the truckers. For the lovers, gotta get me some. I don't have time to get abs until, but maybe by July 24th. July 24th. A little bit of dance, maybe a little bit of dance. Gotta do a little bit of dance, you know. We always gotta dance to. Is the sun dance. Now we gotta get that transformation, you know. We get that priestess, you know. We get that priestess officiating, priestess officiating, priestess officiating, you know. So we gotta go our paths, you know. Out for the goddess, you know. Put it up for the goddess. The goddess, you know, DDS, you know. Gotta go our paths, you know. Paths. Different spiritualities, you know. Telling each other we gotta get it for the paths, you know. Gotta get it for the ready for the rock and roll, ready for the rock and roll, ready for the rock and roll. So that's what we gotta do. Ready, set, let's go.
firefighters, I love it. Somebody give a good massage to our firefighters, you know? Good loving. Give our butchers, bakers, nurses, truckers, first responders, LOV.
Go in the woods again, you know. Gotta get that hydration, super hot, man. So, I'm gonna drill it into the woods, man. Hawk Island. Six-hour workouts, man. I love what they did there, man. I'm waiting for those to come out. I know, it kind of looks nice. We'll see. And here also is gonna be something nice, maybe. And it's time to switch, you know. With our French, man. But first things first, we gotta drink water. So we're gonna go drink water, hydrate. Water, hydrate. Gonna go get that hydration, man, and gonna switch to that French, you know. Oh yeah, it's cooler in here, but gonna need to get that hydration, you know. Super important to stay hydrated. You gotta be thanking those who, you know, build the pipes, you know. Imagine all that work to build all the pipes underneath. All the pipes to build for us to have water, so the public workers did it, you know. Hi guys. Thirsty. Bye. So all the work to build all the dams and all the pipes, you know, to us for filtration, to have water. So much work has been done just to have this water here. Imagine that. Just meditate a bit. I don't know exactly all of it, but just doing a meditation on it now. So I gotta be mindful. I'm grateful that this running water. I got thanks to those public workers who built it since hundreds of years until modern remake and what have you. Oh yeah. So yeah, gonna switch it to that French after the rock and roll right here. So, et voilà, on va changer pour le français aujourd'hui. On vient de faire un peu de l'entraînement physique, on va y aller par dedans et par en arrière, puis on va aller s'hydrater encore directement au lion, mais on va aller par le chemin parce que je vais aller voir bien sûr où qu'on fasse la maison du dragon, puis c'est la maison du dragon bien sûr qu'on va faire, puis tout le monde qui font l'exercice, ça fait du bien, mais ils font l'exercice, puis ça fait du bien bien sûr, que ça fasse bien sûr de l'exercice. C'est super important que ça fasse de l'exercice physique et que je vous encourage bien sûr à faire de l'exercice physique bien sûr. Ça. Super important que je vous encourage. Mais avec une chanson, on va commencer.
On va commencer avec une chanson ici, on est soleil, premier jour. La vague de chaleur, vague de chaleur qui vient de commencer, puis il fait chaud dans le soleil, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique québécois, puis encore une fois, je dois... Eh oui. Anyways, on va dire la gratitude, puis mon loyer paye, ma facture d'électricité paye, puis on fait XYZ, puis la gratitude est payée, gratitude, mon loyer paye, ma facture d'électricité paye, puis on va voir l'écureuil là-bas, on va faire l'entraînement physique 24 sur 24. Qu'est-ce qu'il est en train de ronger ici? Oh wow! C'est ça, l'écureuil est en train de manger. Je ne veux pas le déranger, mais j'espère que c'est rien qui va le nuire, qui va le tuer dedans, là, parce que des fois, il y a des choses qui mangent ici, puis... Anyways, la gratitude, on rentre dans la forêt, parce qu'il fait chaud. Aujourd'hui, il fait de la chaleur. Premier jour de vague de chaleur pour l'environnement, la marche. Salutations, amour, avec amour et Rock&Roll de nos pompiers, nos infirmières, nos bouchers dans les boucheries. La sécurité alimentaire commence avec les fermiers, les fermiers, les camionneurs, puis le roi mon pape, ben, c'est ça le roi mon pape, puis bien sûr, il faut faire l'entraînement physique et que je vous encourage, québécoise, toujours, super important, puis ici, vous avez une belle place pour faire du repos, venez faire des bisous, des câlins, puis des châteaux, puis avec du Rock&Roll, parce que des bisous j'en ai, des châteaux j'en ai, des bisous j'en ai, des câlins j'en ai, puis il faut bien sûr marcher sur la place. On va pas s'aventurer trop, mais il faut, comme ici c'est un petit chemin, mais des fois on le prend, c'est plus rare, mais on peut le prendre tant qu'on ne dévie pas plus à la droite puis de la gauche, mais le chemin il est ouvert, fait que je vais pas le prendre aujourd'hui, je vais juste me diriger vers où que je veux bâtir le temple de la déesse. Oubliez le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez avec la maison du dragon, la maison du dragon bien sûr, puis la maison du dragon bien sûr, qu'elle soit ici, puis construite face à face vis-à-vis le temple de la déesse, oubliez avec le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, c'est 3 bâtiments que je veux bâtir, puis je veux dire encore ma gratitude. Mon loyer, il est payé, j'ai payé mon loyer pour le mois de juin. On est le 17 juin 2024, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, puis bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis la gratitude, c'est bon pour la santé mentale. Vous savez, je répète des choses 2-3 fois parce que j'ai l'Asperger's. Encore une fois, l'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente. L'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente. L'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente. Eh ben, il faut que je vis avec, comme je vis avec des cicatrices, puis la amnésie rétrograde, puis j'ai été en dépression puis suicidaire, puis j'ai traversé le Canada en août-septembre, ça va faire 7 ans. J'ai traversé le Canada de côte à côte, puis cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression, parce que j'ai dit tellement de choses à faire, à voir, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai perdu comme 80 livres, là, puis j'ai accepté les dernières années que j'ai l'Asperger, j'ai survécu la COVID. La COVID pour moi en février 2020, février-mars, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'est comme la mort, la pestilence puis la maladie. La COVID. Puis j'ai survécu la COVID. Je revenais, rien que je veux retourner en arrière, mais même si depuis ces derniers 7 ans, j'ai eu des flashs de réincarnation, puis je crois à des réincarnations des vies antérieures, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu, bien sûr, j'étais né homme-femme, des fois homme-femme. Maintenant, vous avez le gay androgène pansexuel, le dragon arc-en-ciel à votre service. Le gay androgène pansexuel, le dragon arc-en-ciel à votre service. Le gay androgène pansexuel, le dragon arc-en-ciel à votre service. Puis,
bien sûr que c'est une chose que je dois avoir de la gratitude 24 sur 24 parce que bien sûr, ben, la civilisation c'est un privilège, puis je dois toujours méditer là-dessus, puis c'est bon pour la santé mentale, bien sûr, puis comme je fais une méditation tantôt, juste pour boire de l'eau ici, l'aqueduc, ça a pris tellement de travail public, puis je dois saluer les travailleurs publics sur la route qui changent les aqueducs, puis le renouveau, ça en prend, puis bien sûr, les fermiers, les camionneurs, je pense toujours à eux autres quand je viens ici en marche d'entraînement physique, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. J'ai prévu la situation actuelle, ça fait 2019, là, j'ai prévu la situation actuelle, qu'est-ce que ça va se dérouler, bien sûr que je l'ai prévu en 2019, en octobre, puis bien sûr, depuis ce temps-là, mais je fais l'entraînement physique, j'ai même créé un système d'entraînement physique que j'ai créé, bien sûr, puis ici, je veux construire avec votre aide le temple de la déesse oubliée avec le dragon arc-en-ciel. Le temple de la déesse oubliée avec le dragon arc-en-ciel. Le temple de la déesse oubliée face à face et vis-à-vis. Ici, avec des bisous, des câlins, des châteaux que je passe pour construire vis-à-vis, bien sûr. Ici, le temple de la déesse oubliée vis-à-vis et face. Face. Et la maison du dragon. La maison du dragon. Et face à face vis-à-vis en pyramide rouge écarlate. Rouge écarlate, rouge. Rouge écarlate, bien sûr. La maison du dragon. Et le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse. Oubliez que je crédite avec des millions de châteaux en cercle, à 7 étages, 7, le chiffre apprécié 128, c'est 7. Puis mon ami anonyme qui mérite d'être 7 fois plus riche que Céline, je t'aimais Céline, mais bon. Financez donc le temple, la construction du temple de la déesse oubliée pour des activités comme le tarot, l'interprétation des rêves, l'astrologie et de la danse pour le siège social de l'armée de la déesse qui danse vis-à-vis face à face. La maison du dragon. À pyramide de 3 étages, j'ai juste besoin d'une pyramide écarlate, à 3 chambres ici, vis-à-vis le temple de la déesse oubliée. Et on va faire pour des activités comme la pleine lune, la célébration de la pleine lune, c'est la semaine prochaine. Et on va faire ici la maison du dragon, la maison du dragon, vis-à-vis pyramide. 3 chambres, face à face. Pyramide, le temple de la déesse oubliée, bien sûr. Avec la pyramide, bien sûr, que ça soit. Ici, en fait, et bien sûr, de la pyramide écarlate en rouge. Vis-à-vis la pyramide, et bien sûr, le temple de la déesse oubliée. Le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée, bien sûr. Ici, je vais faire des étirements parce que j'adore cette roche qui est là, puis après ça, on va discuter la théorie de la refusion de la dette à cette roche de pyramide. J'aime ça m'étirer, bien sûr, faire des étirements. Avec ça, bien sûr, faire des étirements avec le temple de la déesse oubliée, bien sûr, vis-à-vis, face à face, la maison du dragon. Salutations aux pompiers, amour, aux infirmières, amour à ceux qui font des changements des couches dans les garderies, qui changent les couches dans les garderies, puis je pense toujours aux pompiers, amour, à nos pompiers, puis les électriciens, ceux qui travaillent dans le compostage, j'ai dans l'œil gauche, la bébite va se faire manger. Dans le service, j'ai 3 services dans mon quartier, c'est le compostage, et bien sûr du compostage de la poubelle, puis bien sûr la poubelle, le compostage, puis le recyclage. J'ai 3 services. Ces 3 services-là, c'est du compostage, du recyclage, du compostage, puis bien sûr du compostage, du recyclage, puis bien sûr pas juste ça, mais aussi les poubelles, le compostage, puis le recyclage. Ces 3 services que j'ai, bien sûr, le compostage, le recyclage, puis le
compostage, puis avec les services de l'eau potable aussi, ça a bien du changement. Il faut penser à tout ça, tu sais. C'est toute une méditation qu'il faut qu'on fasse. Puis la nature, puis la civilisation, il faut que ça travaille ensemble, bien sûr. Puis on fait du travail, bien sûr. Puis du travail ensemble qu'il faut faire. Puis on continue à en faire parce que là, on va discuter de la TRD, théorie de la révision de la dette. C'est quoi? Il faut que je vous dise que la TRD, ma théorie, c'est la seule et unique solution. Les bébites, ils essaient de me poigner l'œil vraiment. Puis je vais vous montrer c'est quoi et pourquoi que je dis ça à des bébites. Il y a beaucoup de bébites là-bas. C'est comme ça rentre dans les yeux. Bonjour. Ça rentre dans les yeux, des fois il faut juste faire attention. Là-bas, il y a bien des bébites ils circulent, ils volent dans les arbres, déplacent. Puis il faut juste faire attention. Si vous venez ici maintenant, quand il fait chaud, il y a des bébites, là, puis ça rentre dans les yeux, dans la bouche. Fait que juste faites attention, tu sais, ça vient encore manger, bien sûr. Puis ça fait bien sûr de l'entraînement physique. Puis ça fait bien sûr de l'entraînement physique que je vous encourage à faire avec la gratitude, gratitude, bien sûr, que je vous encourage. Puis avec amour. Puis avec amour parce que je viens de voir du monde qui se tienne par la main, qui se donne des bisous, puis ça me donne d'espoir. Pourquoi qu'on met un uniforme pour se battre? Mais comme je dis à mon ministère de la Défense, Bill Blair, il faut aller changer des couches, hein, un nouveau protocole pour voir les soldats, pour qui mettent un uniforme, ben c'est pour les petits, les jeunes, là, dans les garderies, puis après ça, c'est anyway, on dit comme philosophe, parce que je suis philosophe, artiste, athlète, et avec Asperger's, puis l'amnésie rétrograde, puis je suis arc-en-ciel, bien sûr, puis bien sûr, c'est des choses que je vis, puis quand on vécu, fait que de la trompe, puis bien sûr, beaucoup de trompe et d'exercice physique, mais je suis en santé des dernières années, puis je suis joyeux, je suis content, tu sais, la gratitude, c'est important. C'est juste que je suis en stress financier, j'ai juste stress financier, bien sûr, j'ai un stress financier, bien sûr, j'ai un stress financier, bien sûr, que j'ai maintenant. Fait que ça prend bien sûr de tout, ça prend la justice des fois, il y a une balance, harmonie, équilibre, puis la semaine passée, j'ai fait la finition de Concordia Salus, l'édition Concordia Salus, et aujourd'hui, c'est urgence environnementale parce qu'on n'est même pas l'été officiellement, puis c'est une vague de chaleur, ça va être demain, ça va être 32, mercredi, il va être 33, 34, fait que là, déjà, il fait 30, peut-être, là. Peut-être il fait 30. Il faut que j'aille m'hydrater, bien sûr. Fait que je vais discuter de la TRD, puis je vais continuer à faire l'entraînement physique, puis je vais discuter, bien sûr, de la théorie de la dette, puis après ça, on va retourner faire du rock-and-roll en bilingue. Fait que la TRD, c'est quoi? C'est la théorie de la refusion de la dette, bien sûr. Ça inclut ma TRD, c'est la seule solution, puis je vais vous montrer pourquoi. Et tenez compte, aussi, c'est important que je le dise, que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut, bien sûr, la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr, en Europe. Les Européens, les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire le lira, puis, of course, bien sûr, les Français ont laissé faire le franc. Ils ont créé une nouvelle banque centrale, puis ils ont adopté dans mon œil gauche. Il est rentré, mais il est sorti bien vite. En tout cas, il y a des bibites qui essaient de me poigner les yeux, là, mais on va faire avec, on va vivre avec, on va faire la... Ils vont se faire manger, je pense. J'ai pas faim, mais ils vont se faire manger, j'ai une pomme là. Anyways. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ma théorie, bien sûr, puis je suis fier, puis j'ai été maudit par l'Asperger's, hein, les 7 dernières années, je me suis fait des amis, j'ai perdu 99% des amis que je me suis fait. Nouveau, durant les 7 dernières années, j'ai juste gardé un pourcentage, et bien sûr, c'est ce pourcentage, bien sûr, que j'ai fait, et bien sûr, ça fasse, bien sûr, de l'environnement, bien sûr, maintenant, fait que c'est toujours un constant, puis là, constamment à faire maintenant, puis toujours avoir la constance, bien sûr. Avec la TRD, c'est la bénédiction qui est sortie d'avoir été maudit par l'Asperger's, puis vous savez, les Asperger's, encore une fois, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente, ça fait qu'on a des obsessions, les aspis. Ceux qui ont l'Asperger's, on a des intérêts obsessifs, puis dans ces intérêts-là, on lit, fait la lecture, on étudie des années. Puis moi, c'est la géopolitique, parallèlement avec le sport, la danse, c'est mon sport préféré, puis les études de civilisation. Puis dans les civilisations, bien sûr, on parle de public, les dettes publiques, bien sûr, qui sont les dettes publiques. Fait que dans la dette publique, bien sûr, il y a ces choses-là, que dans la dette publique,
on étudie l'Empire romain, l'Égypte, Babylone, dans les civilisations maintenant en Amérique du Nord. Fait que, maintenant, je vais vous montrer là, pourquoi je dis que la TRD, c'est la seule solution. Regardez, on paye d'intérêt. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards d'intérêts. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards d'intérêts. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards d'intérêts qu'on payait bien sûr en 2020-2021. 20,3 milliards. 20 milliards, c'est 1000 millions, ça. Regardez, en 2023-2024, on paye bien sûr 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards. Ça, là, c'est plus que le double. Double, ça aurait été 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 40,6, 40,6, 40,6. Alors, 46,5 qu'on paye cette année. 46, c'est plus que le double des milliards, ça. C'est 9 zéros, ça. C'est juste service seul de la dette. En d'autres mots, payer l'intérêt. Ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Ben, c'est plus que le double. C'est sûr qu'il y a eu la COVID, là. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. Vous pouvez checker. Ça, je t'ai pris ça le 22 novembre l'année passée. Fait que c'est sûr qu'à cause de la COVID, il y a eu des situations d'urgence, puis tout ça, les protocoles, puis qui ont été aidés, bien sûr, puis tout ça, mais il faut prendre en considération ça. Fait que c'est quoi la TRD? La TRD, c'est théorie. T pour théorie, R, refusion de la dette, la TRD, qui inclut la théorie d'intégration monétaire. Donc, c'est quoi, je vous l'explique. On va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, notre dette, la mienne, la tienne, la vôtre. Ma dette, bien sûr, ta dette, et la mienne, la tienne, la vôtre, bien sûr. On va prendre toute cette théorie. Il faut que je passe, là, c'est les cyclistes. Ça fait plaisir, bon cyclage. Un verbe dans le bécherel cyclage. On va mettre ce verbe-là dans le bécherel cyclage. On cycle, faire du cyclage. Peut-être dans 7 ans, mais c'est mes cousins qui sont là, puis les cousins qui passent, puis il faut que je fasse attention aux autres pour me faire. Puis bien sûr, je vous dis bien sûr qu'il y a de la philosophie ici. Faut que je me tourne, là, bien sûr, puis mon cousin qui va dans l'autre cousin, passe vite, là, bien sûr, puis il faut que je traverse la rue pour pas qu'il aille dans l'empêchement, parce que je suis dans le public, fait que j'ai des obligations vis-à-vis mes citoyens, mais des fois, vous savez que je me gratte, mais je regarde, là, parce que j'ai des cicatrices, puis j'ai déjà parlé de ma condition de... Je suis androgène, gay, pansexuel, non, mais ça n'a rien à voir avec étant gay, pansexuel, androgène, mais... Sur mon clitopénis, petit, j'ai des fois c'est en fusée, là, fusée comme Elon Musk, là, fusée rocket plus arc-en-ciel, là, mais j'ai une grosse cicatrice, puis peut-être c'est du pro-racisme, mais j'attends après une dermatologue, mais ça prend du temps, la dermatologie, puis tout ça, puis c'est ça la condition, puis je sais pas c'est quoi, c'est comme une grosse cicatrice, tu sais, surtout, mais fonctionnelle, j'ai pas de, je sais juste, des fois, sans dire qu'il y a des fourmis, comme, sans pique. Je me gratte, tu sais, il faut que je fasse attention. Ben, je suis dans le public, des fois, il y avait des enfants, pour pas que je me gratte, mais des fois, ça pique. Fait que des fois, j'ai une technique, je me pèle les jambes un peu différemment, puis ça fait... En tout cas, ici, il y a une poésie ici. L'impression persiste, là, l'image se détache. Il y a des poèmes et de la poésie. Il y a des poèmes... Il y a de la poésie. En tout cas, la TRD, théorie de la refusion de la dette, on est de retour pour la TRD. La TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, mon 10 500, la mienne. Fait que maintenant, je vous dis que c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, qui est bien sûr pour la théorie qui inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, sur ma dette de 10 500, mon 10 500, le vôtre, le mien, on va aller par ici. On va rentrer par ici, on va faire attention. Puis ma cousine qui me fait un sourire, puis dit go, 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 salutations. Anyways. Fait que ma dette, il faut que je fasse attention parce que c'est en pente. Ici, c'est en pente, puis c'est dangereux. Il y a du danger, mais faites attention. Moi, je connais la montagne, pareil, fait que faut juste que vous fassiez attention. C'est tout, that's all, Rock&Roll. Fait qu'on fait attention, bien sûr. Et bien sûr, on fait attention ici. Parce qu'il y a un danger additionnel. Là. Fait qu'il faut juste qu'on fasse attention aux marches quand on descend.
Il faut juste qu'on fasse attention aux marches. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette de 10 500, la mienne, la vôtre, la nôtre, de côte à côte, de côte à côte, de côte à côte, ma dette, votre dette, la mienne, la tienne, la nôtre. On va faire un ramassage. On va faire un ramassage, ma dette, votre dette, notre dette, la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre. La mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, cette dette, on va faire une refusion, cette dette-là, mais on va faire la refusion. Fait que toute la dette publique-privée, on va faire un ramassage ensemble. On va faire l'addition, et vu que le dollar des États-Unis, le US dollar, c'est encore la monnaie d'échange numéro 1 dans le monde, on va l'additionner, on va faire la conversion du dollar, toute la dette publique et privée du Canada, des Canadiens. On va faire une conversion dans la devise des États-Unis, ce chiffre-là. On va faire l'addition Mexique, j'espère Mexique, Canada, Mexique, États-Unis, puis Haïti, Gourde, puis Cuba, ben on va voir parce que ça fait partie de l'Amérique du Nord. Cuba, veut pas, les Cubains, c'est des Nord-Américains, les Cubains, c'est des Nord-Américains, les Cubains. Comme moi, je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, je dis Québécois, Canadien, Nord-Américain, Québécois. Ben d'autres vies, ben des vies antérieures, j'ai vécu dans place, mais... Et ouais, c'est qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire une conversion dans la devise des États-Unis. Toute cette dette-là, ça va être un chiffre énorme. Un gros chiffre de milliards. Cet argent-là va fonder une nouvelle banque. L'argent, toute la dette publique-privée, ça va être la fondation. L'argent initial pour cette nouvelle banque de l'Amérique du Nord, ça peut être transatlantique avec les Européens. C'est ça qu'ils ont fait les Européens. Ils ont créé une nouvelle banque centrale. Plusieurs pays ont créé la même banque. Ils ont la même banque centrale, plusieurs pays en Europe. C'est pour ça qu'il y a une banque commune, l'euro. On va faire pareil, ça aurait dû être fait longtemps, mais maintenant, il faut le faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que la TRD, toute la théorie de la refusion de la dette, toute la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, on va la mettre ensemble, tout ensemble, bien sûr. La TRD, toute la dette ensemble, on va la mettre bien sûr tout ensemble. On va faire une refusion. Tout ce chiffre-là, le chiffre, ça va être dans des milliards. Ça va être dans le milliard. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 9, 3.33, 7.7, 6.1, 8.9, 9.3, 4.18, 7.18. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être un chiffre énorme. Un chiffre énorme. Ce chiffre-là, ça va fonder cette nouvelle banque centrale de l'Amérique du Nord pour la création de l'unité d'échange universel U. Unité échange universel unité échange universel UI, basé sur le dollar américain. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être moins, pas plus. Ça peut être moins, pas plus. Ça peut être moins, pas plus. Fait que c'est ça, ça va pouvoir l'être, moins, pas plus. Moins, pas plus. Fait qu'on va faire cette refusion monétaire. On va faire toute cette intégration. Fait qu'on va créer une nouvelle banque. Le soleil, mon papa, qui dit oui à Louis. Le soleil, mon papa, dit oui à Louis. Ah oui, le soleil, mon papa, dit oui à Louis. Là. C'est la seule solution, mes chers Québécois et Québécoises. Il n'y a pas d'autre. Je pourrais vous en dire, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Puis je vais juste m'étirer de gauche à droite. Il n'y a pas d'autre. Je peux vous dire que c'est la seule et unique solution. Ça vient d'être maudit par l'Asperger's. Par Asperger, ça fait que j'ai des obsessions, des intérêts obsessifs. J'ai étudié la civilisation, puis le public, la finance. Le public, j'en connais un peu, fait que c'est la seule, ça, je sais que c'est la seule solution. La TRD, théorie de la refusion de la dette, pour la création de l'UI, unité d'échange universelle. Préférence biométrique, c'est pour ça que je fais appel à un partenariat public-privé. Tout ce que je fais, c'est un appel à un partenariat public-privé. Quand je dis soutenez le rêve, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé pour la création, bien sûr, de cette nouvelle monnaie. Puis avec cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça va être 10% maximum. Il va pas pouvoir avoir plus d'intérêt. Fait qu'on va faire tout ça. On va prendre une refusion. Toute la dette totale, on va faire bien sûr un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être moins, pas plus. Moins, pas plus. Moins de 10%, oui, mais pas plus. Fait qu'on va faire un standard. On va standardiser les prix. Le prix du beurre, le prix du pain, le prix du fromage, le prix du saucisse. Fait que ça va être tous des standards qu'on va faire ensemble. Tous des standards, bien sûr, qu'on va faire ensemble. Tous des standards qu'on va faire ensemble. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée.
que je continue à marcher, puis à m'hydrater. Fait que toute la dette publique-privée, cet argent-là, ça va être dans les milliards. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, ça peut être 9,9, mais en bas de 10 par principe. Ça peut être 6,1, 9,3, 3,33, 4,18, 1,56, 7,70, en bas de 10 par principe. On va faire un gel des prix, le prix du beurre, du pain, du bain, du fromage. On va faire un standard de tous ces prix-là. Ces prix-là, ça va être une standardisation, bien sûr, de tous les prix de ce fromage, de tous ces prix-là. On va faire un standard. On va faire un standard. Fait que ce standard-là, ça va être bien sûr un standard pour les prochaines générations. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir fonder, bien sûr, bâtir, construire l'armée du dragon, on va rebâtir, bien sûr, beaucoup d'infrastructures. En bâtissant beaucoup d'infrastructures, bien sûr, on va pouvoir faire des ponts, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, Amour à nos pompiers, amour aux fermiers, amour. L'amour, c'est l'action aussi. Encore mon œil droit qui essaie de me poigner, la bébête, elle n'a pas de succès, elle va se faire manger. Et la TRD, il faut être pour le succès, c'est la seule et unique théorie, bien sûr, c'est la seule et unique théorie, bien sûr, il n'y a pas d'autre théorie, c'est la seule et unique théorie, c'est la seule et unique théorie, c'est la seule et unique théorie qu'il faut mettre en fonction. La TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD pour la création de l'UI. Unité d'échange universel, avec ça, on va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique, Encore une fois, je vous le montre tantôt au début, c'était tellement jaune, ça, c'est d'une beauté exceptionnelle. Je vais juste prendre d'autres photos. C'est quelque chose d'excellent ici, c'est dans la nature, puis c'est comme, wow, qu'est-ce que c'est exactement, je sais pas, mais c'est comme on dirait comme de la crème glacée, c'est pas de la crème glacée parce que ça fait depuis tantôt que t'es mouillé, mais c'est tellement beau à voir, c'est comme un jaune incroyable, puis juste en prendre la photo quand même, c'est d'une beauté exceptionnelle, puis je vais juste prendre ça en photo. Je sais pas c'est quoi, mais c'est jaune, puis j'adore ça jaune. On dirait que c'est comme du fungus ou quelque chose spécial. Ça prend peut-être un spécialiste, mais j'essaie de m'en souvenir si j'ai déjà vu ça sur la montagne, parce que oh non, pas de succès. L'œil gauche, droit, gauche, droit. Mais en tout cas, regardez ça. C'est jaune, puis c'est tellement beau, je trouve. Il faut juste que je tourne ma tête de gauche à droite parce qu'il y a des cyclistes. Des fois, une fois, j'ai vu un cycliste qui s'est venu par là. J'ai dit, waouh! C'est du talent se garder sur la bicyclette puis venir descendre en pente. Waouh! Du monde avec du talent. J'aime ça. Il faut que je me tasse comme citoyen. Ma sécurité, ma santé, ma liberté. Mon travail avec cet ordinateur portable, le sien, son travail, sa santé, sa sécurité, sa santé, la mienne, mon travail, en équilibre, en harmonie, puis en balance, avec mes concitoyens ici, tu sais. Je sais pas, tu sais, des fois on a tous des choses, il faut que l'agression, faites de l'exercice, puis des câlins, puis des pompes, sportsmanship, tu sais. Mettez les gants, mettez les gants si vous voulez, tu sais, il faut mettre les gants, bien sûr. Il faut mettre les gants, bien sûr, de temps en temps, tu sais, pour faire mettre les gants, bien sûr, puis ça fait, bien sûr, un équilibre qu'il faut travailler toujours dans l'équilibre. Des fois, c'est des choses qu'il faut qu'on vit ensemble, puis des fois, on doit rester dans le soleil, puis bien sûr, c'est sortir du soleil des fois, mais des fois, on doit marcher direct vers le soleil, puis affronter certains peurs, certains biais aussi, tu sais, le racisme, mais si je peux y travailler, c'est avec des bisous, des chatouilles puis des câlins à offrir quelque chose plus que, tu sais, les paroles, tout ça, les choses, des gestes concrets, parce qu'on a dans nous, moi aussi, tu sais, faut que je m'explore, des fois, c'est du biais de le subconscient, puis comme moi-même, j'en ai vécu un temps à Asperger, j'ai perdu de l'emploi, j'ai perdu des amis, mais je suis joyeux, tu sais, j'ai pas l'agressivité, mais je m'entraîne, je fais l'exercice, tu sais. Je suis juste en stress financier, c'est sûr que j'aimerais savoir un câlin puis un massage, mais les pompiers le méritent plus, les travailleurs publics, ils méritent plus de massages puis de câlins que moi-même, tu sais. Fait que donnez-leur un massage, du bénévolat, j'aimerais ça faire. Il faut qu'on évolue au 21e siècle, il faut s'asseoir de services puis de sécurité, de l'interaction avec les services de l'ordre puis de police puis de sécurité, c'est un service. Il faut bien sûr qu'on ait de la compréhension aussi, on ne peut pas se baser tout sur la force puis la violence, il faut qu'on ait de l'amour, la compréhension du doux, puis des plaisirs de la nature, c'est tout ça. On ne peut pas se baser juste sur la violence, puis tout ça. Il faut qu'on se base sur d'autres choses, éléments pluriels dans notre civilisation. Qu'est-ce que j'appelle le complexe de civilisation nord-américain, le complexe de civilisation nord-américaine.
Ici, les travailleurs publics, ils exécutent du travail, bien sûr. Fait ils font du rap, du rock-and-roll, quelque chose. Du rock-and-roll pour les travailleurs publics, 24/24 pour les infirmières, les infirmières, les travailleurs de la boucherie, qui sont dans les 17 régions. Pas loin de chez nous, ça fait la tante qui fasse des patates dans le champ, mais ça prend du maïs. Qu'on appelle du blé d'Inde. Dans certains coins, c'est du maïs. Du maïs, j'en veux moi aussi. Pas encore le temps pour la récolte qui s'en vient, regarde. Pas une école du chambon à place qui danse, qui bouge à la fête, que je veux les voir. Québécois, québécoises, avec le... Prends là, la police à la danse aussi. Ben hop, t'es en uniforme, faut qu'elle laisse, hop. T'as fait la rétention criminelle. Maintenant, je danse avec une policière, la policière. Ça, c'est une chanson que j'ai écrite pour chanter avec Céline, par exemple. J'ai écrit dans la COVID. J'ai fait ma rédemption criminelle. Maintenant, je danse avec une policière. Puis là, Céline a dit l'autre. Policière, policier, masculin, féminin. J'ai écrit comme tout, qu'il faut que ça trouve toute la chanson, mais je me rappelle du refrain. Je l'ai écrit en 2020, je pense. 2021, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, ensemble. Ben, c'est ça, il faut faire la TRD, la théorie de la refusion de la dette. C'est la seule solution. Comme Québécois, il n'y a pas d'autre solution. Puis aujourd'hui, c'est le premier jour, là. Premier jour, bien sûr. Le premier jour, bien sûr. Tu vois, c'est ici que ça va. C'est ici que vous devez mettre les recyclages méchants, puis les poubelles. J'ai tanné de marcher. La jeune. En tout cas, je dois dire ma gratitude, bien sûr, pour avoir fait les bancs. Regardez ça, les bancs. Finalement, ça a pris du temps pour faire. Ça fait des années que je demande pour peinturer les bancs, mais quand même blanc, je sais pas, j'ai été quelque chose de bleu ou rouge. Mais c'est quand même bon, mais quelque chose de plus de couleur, là, vif, rouge, ça aurait été nice. Rouge, bleu, ensemble, moitié rouge, moitié bleu, ou même 3 couleurs. Comme ça, bleu, celle-là est blanche aussi, mais je peux pas me plaindre, mais emmenez-moi la peinture pour le permis, je vais peinturer toutes les bancs. Bleu, rouge, celle-là bleu, celle-là rouge. On va faire une bonne peinture. Ben ouais. Ça a été arc-en-ciel, bien sûr, jaune aussi. Jaune, ça serait nice. Jaune, puis bien sûr, XYZ, que ça soit des jaunes, que ça soit bien sûr jaune ou quoi que ce soit. Mais celui-là aussi, ici, là, ça en fait du bien ici. Mais j'aimerais ça quelque chose de vif, mais je peux pas me plaindre, c'est quand même bien fait. Hein. Vous voyez ça ici, c'est tout nouveau. Mais... c'est pas pire. Ben, j'aurais aimé ça, quelque chose de plus que blanc. Blanc, c'est comme, ok, c'est fait, là, mais je sais pas, quelque chose de couleur, là. Attention un peu la peinture. Ça a été jaune, rouge, jaune. Anyways. Ah, mais moi, je vais faire les autres, le rouge. Et on va s'hydrater, bien sûr. On va faire de l'hydratation. On va faire de l'hydratation. On va saluer les pompiers, les fermiers, les infirmières, et tous ceux qui font l'amour, bien sûr. On va boire de l'eau. S'hydrate. On s'hydrate. Let's go. Hydrate in the sun. Rock&Roll. Hydratation. On s'hydrate. On boit de l'eau, on niaise pas. Oh yeah! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Une troisième fois. Ça sert à rien que j'en prie parce qu'il va faire chaud tellement chaud que ça va pas être bon après 5-10 minutes. Fait que l'eau est bonne maintenant, d'eau.
Hot, hot, hot. 30 degrees, maybe 31. Allô. Salut, salut. Ça va bien? Je m'hydrate, ça va vous-même? Faut boire de l'eau, il va faire chaud aujourd'hui. Surtout demain. Demain plus, mercredi plus, ça monte, ça monte. Ça monte. Faut saluer le roi, hein? Hein? Faut saluer le roi. Ouais. Quel bonheur. Quel bonheur. C'est le roi, ça. Ah, Le roi soleil. il sera toujours là après que les bombes nucléaires sont. Ouais. Toujours lancer toutes les bombes nucléaires. Il va y rester roi, le soleil. Attends, si on lance les bombes nucléaires, elle va devenir noire. Il va s'enflammer encore plus. C'est le roi, ça. Non? Le roi des rois. Si lui est 7 ans, il n'y a plus de vie. Hein. Il ne sera plus là. C'est là que c'est le roi. C'est le roi des rois, le soleil. Ciao, ciao. Yeah, wait. C'est ça pour moi. That's it for me. Rock and roll, another. Let's go now. Double trouble. We're gonna rock and roll in the sun. Anyway, we're gonna sing it to the public in Sana. That's the public in the Sana. That's the public in the Sana. And that's my one. I'm marching in the sun for the Pope, my king, the one. It's the king. Le roi, you know. Gotta pay homage to the king, man.
You know? That's the king, man. Nope. Let's go getting on the stairs. On monte. S'il vous plaît, ne laissez pas des choses comme ça ici. Ça, il faut faire du recyclage. Ça va? Vous pouvez boire beaucoup d'eau parce que... Ouais, je bois, c'est juste que j'ai marché trop aujourd'hui. Ok. Si vous avez une bouteille, je peux vous emmener, il n'y a pas de problème. Ah non. Ok. Non, si vous voulez, ben... Voulez-vous que je vous aille remplir pour vous? Non, c'est correct. C'est correct? Ok. Non, juste pour m'assurer, tu sais, parce que... Bonne journée à vous. That's what it is, man, you know, so... I help my fellow citizens, you know. Gotta get it on the X, on the Y, on the Z, you know, so... We gotta get it on the trace, man. Gotta get it for the love. Gotta get it for the X, for the Y, for the Z. You wanna get it for the lovers. Get it for the butchers, get it for the bakers, get it for the lovers, you know, so... We gotta what it is, man. We gotta go for the trace. Gotta get it up and down on the X and on the Y. Oh yeah. It's getting on that trail, you know, so I look over my fellow citizens. I gotta ask if they wanted go a little dip, you know. Go that dip, you know. Dippity boom. So again, can I get a dip in, dip out, you know, so gotta get on the XYZ, you know, so sometimes just gotta keep loving, you know, so c'est la vie, you know. Gotta get a love, man. That's what it is, man. So, check that poetry out, man. Check that poetry out. You know. So here it is. Une aire tranquille, cachée, ou de détour d'une montée. So this is one phrase of the poem right here. And there's another phrase right here. So you got to connect them. And there's another one right there. So what that says is just the phrase, right, of the poem. But not a lot of people know. You got to know French. But see, il dit découvrir. Discover. See, that's discover. And the other one is découvrir. That's découvrir is discover. And this one is une aire tranquille, cachée ou détour du monde. So discover a tranquil place. Caché is like hidden. And détour d'une montée. So that's what it is, man. La poetry of rock and roll and la poésie. So that's why you gotta go check it out. There's so much poetry here, you gotta explore, man. Il y a tellement de la poésie cachée un peu partout, mais il faut juste que vous fassiez de l'exploitation, bien sûr. You gotta go get that exploitation, man, you know. You get a lot of loving, man. So, gonna be a lot of loving, you know, so summer love, man, coming with soleil, you know, so it's gotta get that heat wave. Shit ain't no joke, man. I feel like going hydrating again. Faut que j'aille m'hydrater encore, mais je vous décourage, on fait pas l'entraînement comme moi je fais, hein.
I don't mind the sun. Don't do workout like I work out because it's not not of course a normal thing, and gotta get a little bit of the X and Y Z. Get a little bit of loving. Yeah. Anyways, that brings me some joy, man. Yeah, man. I wanna, that's giving me hope, man. See people making love. Yeah. That's bringing me some joy. People hugging, man, give me some joy, hope for the free world, man. Someone love, yeah, man. Yeah. That's some love, man. I'm happy. I saw people hugging, man. Là, je suis joyeux, tu sais. Je viens de voir du monde qui se donne des câlins, fait que ça me rend joyeux, you know. It makes me happy, man. I don't know why, but I don't mean to stare, I got Asperger's, but it makes me happy to see people hugging, kissing, and of course, it's in the public, so you can't be, too much somewhere love, L'été de l'amour, mais you can hug, you can kiss, you can pet, and just be mindful of children. Vous pouvez quand même vous donner des bisous, des câlins, mais il faut faire attention s'il y a des enfants, là, tu sais, quand même. Mais je sais pas, ça me rend joyeux. It brings me joy, man, and give me hope, man. Y'all give me hope. Finna put a uniform, defend y'all coast to coast, man. Vous vous défendre côte à côte. Sinon, what are we fighting to say for Wall Street? Pour la bourse, tu sais. Nah, it's the children. It's not about money. Money has a purpose. L'argent, c'est un but. Acheter, vendre, c'est un but. It's not all about money. If we don't have love and health, health first, but anyway, so now I'm happy, I'm joyous, man. I get joy from seeing people doing that and hugging like they did, and it's always fun, and c'est que ça j'aime et j'apprécie, mais excusez-moi, parce qu'à cause de l'Asperger, j'ai tendance à fixer trop les objets puis les gens, puis des fois je suis tellement fixé sur un objet because of Asperger, sometimes I fix things like that. See, that's a new plantation that has a ribbon. See, the ribbon, that's new. So they're planting, and we're gonna plant some more, and we're gonna keep on planting a lot, So here we need to rebuild, man. Right here from Montreal, Hawkeye. Montreal Hog Island. See, all these are new plantations, but they're planted outside the fence. So that with the blue ribbon and the yellow, not the yellow, but the pink, avec le ruban qu'il y a dessus. Ça, c'est des nouvelles plantations comme ces rubans-là. Ça, je pense que c'est l'année passée. Fait que ici, il y a des plantations qui a des rubans. Fait que quand vous voyez des rubans, ça veut dire que c'est des nouvelles plantations qui ont été faites. Puis on apprécie comme ces rubans bleus là-bas. Ça, ben, c'est trop. Tous les rubans ici, c'est toutes des nouvelles plantations qu'ils ont faites. On doit les remercier parce que ça a été tout un travail, comme celle-là ici. Vous voyez les rubans? Ça, c'est tout 1 an, 2 ans à peu près. So that ribbon is a new plantation. And here in English it says, see that blue one? And that's a plantation zone. So what it says that in French is that you got to be careful because that's a plantation zone. And I wish it would be bilingual. It's only in French. I'm willing to put them, if you bring me the tools, I'll put the bilingual ones. Not a problem, Pas de problème. Si vous vous amenez pour moi-même que je vais faire du bénévolat, je vais les mettre en anglais pour ça, comme ça ils vont savoir eux autres. Puis c'est quoi, tu sais? That's what it is. Plantation zone, see? That's it. Les nécessaires. Juste me les amener, puis moi je vais les faire toutes. Ça va me faire plaisir, tu sais, de
de les mettre bilingues, là, puis je les ai amenés, je vais les mettre. Amenez-moi les outils, je vais le faire. Ça en fait plaisir. You know? Je vais les mettre à côté ici. Right here, you know? Comme ça. Je vais le mettre là. Vis-à-vis, comme ça les Anglais vont savoir c'est quoi. The English, we're gonna know what it is, you know? C'est ça, il faut le faire. Il faut pas le faire. Ça, il faut pas le laisser ici. Tu sais, je comprends, vous avez bu, il faisait chaud, mais recyclage, 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 gotta get that recycling. Gotta get that recycling. Faut faire le recyclage, cher. Gotta get that recycling out. Anyways, gotta get that rock and roll ready for some more rock and roll. We're always ready for rock and roll, you know. We already marched a few hours. Now it's 6:24, so we're gonna hit it back by 7. We got 44 minutes, 44 minutes et plus, 44 minutes, maybe 44 minutes, whatever. On the mountain, I meant. 44 minutes on the mountain. Many XYZs and many left, right, and center, but in this we're gonna have to go put it on the recyclage 42, I guess 42, number 42. We gotta get it on the X on the Y's and gotta get it on the go, you know. So, oh fudge, I think I dropped the, no, it's right here. So then I'm gonna go to put it in the recycling, you know. So that's what I gotta do. Gotta put it in recycling, put it in recyclage. And we gotta get it for that new 93 code 418. And we gotta get it for that X and for that line. For those butchers and the bakers and the nurses, all those firefighters. Hello, V for the firefighters. Let's go now. Just rock and roll with me, bilingual. Juste rock and roll en mode libre maintenant. Let's go. Let me see what you got. Let me hear what you're spitting on, spitting on, spitting on. I got that rock and roll 24. 7, nobody knocking on my door. I got no money for the studio. I got me some kisses from the goddess. Bury me with Crowley Hampton in New Jersey. And please, the free we gotta be. The free boy we gotta watch for Mother Nature once again. Please do not pollute. Put it in the recycling. Put it in the recycling, please. S'il vous plaît, encore une fois, ne pas polluer, mettez ça dans le recyclage, je vais mettre moi-même parce que j'ai quelque chose, j'ai un petit sac. Je vais tout mettre ça dans un sac. Ça va être pratique. It's gonna put all this in a bag because now I saved the groundhog, I saved the hawk, I saved the squirrels, I saved, of course, flora and fauna. We gotta do individual party. Il faut faire la partie de l'individu, parce que l'individu puis le collectif, the individual and the collective, l'individu puis le collectif, the individual and the collective, the individual and the collective, l'individu, ben, avec le collectif, the individual and the collective, the individual and the collective, l'individu, ben, avec le collectif, the individual with the collective, the individual with the collective, l'individu, avec le collectif, l'individu avec le collectif, the individuals with the collective. L'individu avec le collectif, the individual with the collective, l'individu avec le collectif, the individual with the collective. And that's what we gotta do on the do. Il faut qu'on fasse ça ensemble, puis c'est ça qu'il faut faire. Right? That's what we gotta do. So we're gonna put it in and bring it to the recycling. On va amener ça au recyclage. On va faire un ramassage, on va mettre ça dans le recyclage. On va faire du bénévolat pour faire le ramassage parce que ça va tout dans le recyclage. Faut pas le laisser ici, faut mettre ça dans le recyclage. Eh oui, vous avez bien raison. Eh oui, ma chère. On a des marmottes. We got flora and fauna. We gotta put these in the recycling, you know. You gotta put these in the recycling. We gotta put these in the recycling. Put these in the recycling, you know. So
Anyway, that's what we're gonna do. We save the birds, we save maybe groundhog, je sais pas qu'est-ce qu'on a sauvé, mais c'est possible qu'on sauve des écureuils. Alors, en mettant ça dans le recyclage. Fait qu'encore une fois, je vous demande. Non, 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 chêne. Le monsieur va nous le dire, c'est un érable ça. Non, chêne. Non, c'est pas un chêne. Ah non, ça c'est un érable. Ça, c'est un érable. Ça, c'est l'érable. Ah oui, le chêne est à côté. Ça c'est un frêne. Erablicus potanus. En fait, penser quand j'étais une nouvelle vie à Rome. Je suis né dans les bois. Ah ouais, ah ouais? J'ai été élevé par les loups. OK. Ils vous ont pas mordu? Un peu, ouais. Un peu? Ah, ça se voit. Ah, je sais pas. Aussi, je peux pas arriver au monde avec une Ouais, tête puis- pareille. puis- Il y a eu puis- un accident. Surtout qu'il. Il y a eu un accident. C'est ça, c'est la rage. Ah oui, en plus, il y a la rage là-dessus. Mais la rage, il faut La rage faut faire des pompes et de l'exercice. Ouais, la rage de vivre. Ah oui. C'est ça. Faut faire de l'exercice si on a ça. Hein. Exactement. La rage, ouais. La rage et l'agressivité, c'est. Faut diriger ça vers. On va faire du sport. Pour ne pas faire mal à d'autres citoyens, comme moi-même. Tu sais, l'agressivité puis l'énergie, ben, Ouais. L'énergie, elle est là. Elle est là, l'énergie. l'agressivité, ben, je m'entraîne, mon cher. Pour pas faire mal à aucune personne, tu sais. Ouais, ben, De c'est toute ça. façon, plus on est fort Ça dans sa prend de la tête, plus on est fort dans sa tête, moins on est violent. Non, j'aime pas la violence, mais juste pour la défense. Ah oui. Comme bien pour la sûr. défense, Oui, tu sais. ça, Me défendre, là, si quelqu'un vient pour voler ou quelque chose, là, mais j'ai pas besoin. J'ai payé mon loyer, j'ai de la nourriture. Alors, la violence est une source de faiblesse. Malheureusement, ça prend de. Ben, je parle des cas extrêmes, là. Non, c'est les journalistes qui répètent toujours, qui répètent toujours. Mais C'est ouais. comme le Covid, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts. À la fin de la journée, il y avait 10 000 morts. Alors qu'en ouais. réalité, il y en a eu 5. Je sais pas, je sais que j'ai été vraiment malade en 2020, février-mars. Vraiment malade. Ah bon? C'était tous les symptômes de la COVID que j'avais moi-même. Ah bon? Ouais, je pensais que j'allais mourir, sérieusement. Ah oui? Mais dans ce temps-là, quand moi je l'étais malade en février-mars, on n'entendait pas COVID. On n'entendait pas COVID. Ah ouais? Après ça, un mois plus tard, moi aussi j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade de même? Je sais pas c'était quoi, écoutez, on se répète, on n'a pas, c'est un mystère, hein? Ah oui, c'était une bonne grippe. Hein? La Covid, c'est une bonne grippe, une bonne saloperie. Hein? Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment malade. Comme je sais pas les expériences que les autres y ont eues, mais je sais que moi-même, exactement en février 2020, Février 2020, j'ai été très mal. très malade. Je C'est-à-dire, toussais. je pense Vous que avez eu si, besoin d'oxygène? je pense que si tu as été au Oxygène. contact de cette grippe-là, Ah ben on a tous été voilà, au contact. mais que en tu as même pris temps. une petite charge et que tu t'es immunisé dès le début, tu étais un peu à l'abri. Et si tu as pris d'entrée une grosse charge, c'est-à-dire que tu as été dans des transports en commun, tu t'es pris des millions de bactéries, là, oh ben là, t'es pas bien. Je sais pas c'était quoi, mais Oui, mais je pense que c'est en fonction de la charge. C'est pas nécessaire. Si, quand on t'inocule un Mais non, vaccin, il y a c'est. des- il y a Attends, des- laisse-moi finir. Quand tu t'inocules un vaccin, on t'envoie 1 milligramme, on t'envoie pas 1 kilo de microbes. Vous vous êtes fait là, vacciner, Tu hein? t'immunises avec 1 milligramme de vaccin. Tu t'immunises pas avec une grosse charge. Ok. La charge est aussi. Il y a besoin de. Non, il y a besoin d'un câlin, hein? Un gros câlin. Je peux vous en donner des câlins, moi. Ouais. Ciao, ciao. Ciao. Des câlins. On s'hydrate, on s'hydrate. Merci, ça fait plaisir. Bonne soirée. Toi aussi. Bonne course. You guys want a drink also? Après.
Oh yeah. Imagine all the work just to have that water there. Thousands of miles connecting just so that we have water. Imaginez ça, juste pour avoir l'eau, le travail qui a été fait en souterrain. Imagine that, eh? Just to have running water, man. Civilization is a privilege, man. La civilisation, c'est un privilège, so. Just to have that water there. Hundreds of workers worked on the ground to have water there. Pour avoir l'eau. C'est quelque chose, hein, quand on médite. Méditez un peu. Rock&Roll pour eux autres. Let's do a little bit of rock&roll. For those who build it on the ground. You know, they build it. Ils ont bâti. C'est là que ça l'a fait, bien sûr. Ça fait bien sûr en dessous du souterrain. Bien sûr, underneath. Gotta get it underneath. There it is. Oh yeah, gotta get it in. We gotta get it out. See, this is where it goes. Now we're gonna have to wash, disinfect the hands. So. There we go. That's work, man. That's where it goes, you know. So that's what we gotta go in on the X, on the Y, you know. Always there, man. You know, we gotta do on the do, man, you know. So we gotta get it out, man. That's good, man. Gotta get that hydration again. I gotta get that hydration one more time, man. Hydrate. D'hydratation, you know.
Gotta drink all of this, man. Just hydrate. Well, that was fun. Gotta get me some of that fun in the sun. And you know I gotta get it for the lovers, for the truckers, for the bakers, for the butchers. I gotta go that 24/7. You know that we gonna find a piece of heaven. When I go up and down, I see them running. That's the one. The jog. Pula mura. Il faut qu'il fasse un tour. Et noir et blanc, l'arc-en-ciel, le rainbow, black and white and rainbow. We're gonna get it ups and down. We're gonna get it 24 for the frown. And I'm gonna get it inside again. And that's what I set up in the lanes. Gotta switch up in the trip. Gotta switch up in the lanes. Truckers and the butchers for the fame. Truckers and the farmers
How about those daycares changing diapers? For the lovers, lovers, lovers. Pour les amoureux qui changent les couches. Quelqu'un, mais il faut que ça fasse de l'amour. L'amour sans tambour. Et ça fasse ça joue un tour. Gotta get it for the dancer. Gotta get it for the lancer. Gotta turn before I cross the street, you know it's saints. Ain't the saints, ain't the gods, ain't the love, and ain't the fights. Gotta get it for the love, gotta get it for the love. Gotta get it for the matchmakers. Gotta get it for the lovers. Oh, gotta get it for the butchers. Gotta get it for the black and white and rainbow. Pour l'arc-en-ciel, des fois il faut faire le bordel en noir et blanc. Et le soleil abaisse, ça prend la lune. Ben ouais. It takes that. Rainbow takes the moon, takes the sun, takes those stars. Takes the love up in the barking. Up in the bark, up in the barge. Hey, hotel rooms office got a clean ladies. You gotta clean. Il faut que ça nettoie. Du nettoyage, les cyclistes, qui vont vite, 44 plus kilomètres. Ils vont vite, les cyclistes, je pense que 44 et plus kilomètres. Les cyclistes vont vite. À la vallée, à la mort, mais ça descend pente. Ils vont vite, je pense que plus que 44. Pas sûr, c'est aujourd'hui. Il y a des murs sauvages, des murs ensemble, ça des murs murmures. Une chanson d'amour politique, l'œil droit blanc, l'œil noir et blanc, ça me rentre encore dans les yeux. Oh, tu rentrais, on va se manger. You go in, oh, you're gonna get bitten. He tried to get in my eyes, man. Black bugs, black and white kite. Oh, did it go? Ça a-tu rentré dans mon œil?
Mon œil gauche, mon œil droit, my left and right, but no success. I'm gonna go watch. I'm gonna. Il va se faire manger. Je pense que it's gonna get eaten, man. You know, that's what it's gonna get eaten. Ça va se faire manger. Et à la marche, bien sûr. Ici, I gotta get it for that X, for that white, and I gotta put the belt on. C'est de la ceinture. Gotta get it. For that serrer la ceinture. We gotta get it for the X. Gotta get it for the LOV, pour l'amour. On the mountain, sur la montagne. For the free, for the strong up in the north, you see firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Pour les camionneurs, les travailleurs publics, qui sont ici la belle province, qui fassent bien l'amour. Tous ceux qui dansent du tambour. On va faire bien oui bientôt pour une autre rencontre de la belle province, que ça soit bien sûr pour la renaissance, et que ça danse ensemble, amour, regarde, for that dance, for that free, for that kiss, for that loo, for the see you up and do, for the see you up and screw, for the loving, for the blues, for the loving, for the tunes, for the lovers. I see yous, all kisses. Kisses on the ruse. Another ruse, another screw, screwed. Let's go for the bakers. Hey, they bake me some bread. That's the love, that's what I said. Ça monte, ça dégage ensemble. Et ça fait se regarde. Des pieds et du fromage. Deux, trois pas par en avance. Puis ça danse, c'est poli. Puis ça danse, la folie. Puis ça danse, puis ça garde, puis ça regarde. That'll get it on the sea, that'll get it up in D, that'll get it for the lovers. Sometimes gotta get my eyes. It rentré, bien sorti, got in, but I think it got out. But that was hardcore, though. It really got in, but it got out right away, mais ça a empoigné l'œil droit là, puis l'œil gauche aussi, mais pas resté longtemps. I got my right and eye, so I'm just gonna blink like my anonymous sister friend, and I'm gonna take this road right here. Je vais juste cligner fort des yeux. I'm just gonna cling from the water. I'm gonna go hydrate again, and that's it. That's all for today, you know. C'est tout. Pour aujourd'hui, we can't have it 24/7. I'm gonna get hydrated. From here to my place, I still gotta march, another 2 hours maybe, an hour and a half. D'ici jusqu'à chez nous, ben, j'ai quand même une grosse marche à faire. Il est 6h50, it's 6:50, you know, so I still gotta march on. Je dois quand même continuer la marche, bien sûr, la marche. I still gotta get it on the march. So I still gotta get it on the go. We still gotta get it on the low, and we gotta get it on the dough, and we gotta get it for the left, and for the right, and for the circles, you know. So we gotta get that formations, you know. X, Y, Z, make LOV, you know. Faites l'amour, so. Just gotta get it for the X, and I'm gonna put those. See, this is a trail here. Ça, c'est un chemin ici. This is a trail here. Trail here. We gotta go on the X on the way on the Z, you know. So that's gonna be fun. Here is a little bit of deep. So I know the mountains. Je connais la montagne. I know the mountain. Je connais la montagne. So here we gotta go deep in, and we're gonna drive it in, and then we're gonna go out. You know, it's like hiking, man. It's workout, train, exercise. No push-ups today, push-ups tomorrow, but maybe I should do some push-ups. And here you gotta be careful so you don't damage the flora on the fauna. Ici, il faut faire attention pour ne pas endommager la flore puis la faune. So don't have any damage flora on the fauna pour ne pas endommager la flore puis la faune. And that's what it is, XYZ. And we gotta get it on the XYZ, and that's what it is. So gotta get another one, man. I saved another one. Gotta save another one, man. Gotta save another one. Sometimes gotta save, see? To put it in the Y there. Gotta get it on the XYZ, and gotta get it go for the drill, man. Save a marmot. Save a groundhog. Gotta get with the water, you know, so that's what it is. We gotta get it on the X and on the Y, so this is what it is right here, you know, so it is what the lovers do, man. We got the lovers on the white, and lovers on the black, and lovers on the rainbow, so sometimes that's just what we gotta go do, you know, so we gotta go do this, and gotta go put in recycling. That's all it is, man. Gotta recycle, and gotta get on the XYZ, so
So I gotta go march towards the sun after, you know. Après ça, on marche pour, bien sûr, vers le soleil, venir le soleil for the sun, man. That's what I gotta go doing, man. Oh, I got a little bit breeze, but we gotta go doing for the lovers, you know. So, gotta get doing for the XYZ, you know. We gotta go with XYZ, man. That's what we gotta go doing. I think it's 7 o'clock, so. Recycle, please. This probably saved a groundhog, a squirrel, and maybe even a hawk. Ça a peut-être sauvé, mais. Il a bien sûr. Ça a peut-être sauvé. Ça a peut-être sauvé, bien sûr. Ça a peut-être sauvé, bien sûr. Un lièvre, il y a des lièvres ici, hein. Une marmotte, une écureuil, ou quoi que ce soit, mais non. Fait qu'il faut mettre ça ici. Faut mettre ça ici, faut mettre ça ici, you know, gotta put it in and put it in the same place, and now I just gotta disinfect a bit because I touched it twice I touched it. I think I opened up another one earlier, whatever the case may be, so I'm just gonna look for my disinfectant. Juste rien pour mon désinfectant parce que tu sais, des fois les gens, ben, il y a des bactéries, des microbes, des germes, there's bacteria, microbes and germs, so I gotta disinfect. This is a hand sanitizer made in Canada, just a little bit. And then rub, smells good. Just rub 10 seconds, 9, let's do 20, whatever, 8, 7, 6 in between the fingers, and go wash, rub. On se désinfecte les mains, bien sûr. We gotta disinfect, get sanitize, sanitisation. Let's go 3 more seconds. 3, 2, 1, 12, 1, 12. Gotta get it on the XYZ. We gotta get it stick on the X, man. That's what it is, man. So, gotta get it on, you know. So, that's what it is, man. And yeah, man, they love it, you know. Love this, man. Gotta get it on the X. Well, let's go see that. We gotta hydrate, man. Gotta go hydrate, you know. We gotta get that hydration. We get that lion, the lion. Let's go hydrate. Let's go. Barry, thank you. Oh yeah, sure. There's several places. If I drink this, it's safe. If not, you have inside as well. Yeah. It's called Maison Smith.
So you can go downstairs if you're curious about the history. They have a historical event. There should be, but last time I checked, it wasn't. It was still working on it. It was still due to repairs. Yeah. Now you have a bathroom further down there. Further down there, there is. It's open, like I said. Here, usually you have, but sometimes it's closed. But now you go all the way to the chalet, so you have several bathrooms on the mountain if you really need to go.